có thể tan đi để yuan yu mong ý chí đưa lao đưa bộ cho đưa yuan trong cả lưu xóa đêm cả băng rừng tua cả chạy đêm cả dù hậu kê dù vang chữ nhà của kê ta thấy tiếng vang chữ tâm an trên nhà loạn gì chỉ yêu thương lúc là đêm có lúc nhẹ nhàng rồi chỉ tu có dù cái trong cầu trình rồi về nhà cho luôn để không cho thương để tu để thay yêu chiều khởi cả để cái trong nhà bọn em lời đau
Welcome and good day to everyone. I'm leaving while I'm proud and honored to be an MC for my uncle's funeral. I would like to request for all of the family members, Jane, the Lieutenant Colonel, Dr. Kumku, thọ kéo ni là rộng đến phải theo về nó thì bé cô yêu bí là bây giờ ni là chuyện thì thọ kéo ni là rộng, cho bé nói ít bên nó sẽ kể bé đi yêu bí là họ bây giờ có chia sẻ số lên số tua trong từ lúc tuổi trẻ nó ni họ nó sưu kia là nó lò thọ kéo ni là cho bé rộng cho bé nó kia thọ kéo lên từ nhiều họ tua chỉ tao nó sưu lò thọ kéo ni là mình học bé pro sưu bé cô văn ba là một trâu lu cũng chinh thời đó để thọ kéo ni cùng bé tiếp họ bây giờ cô chia sẻ thì đi tôi sẽ lúc tuổi trẻ nó đi tôi check in cho trong cái MC nó thọ kéo ni check in cho bé cái MC để có bé học báo hay tiền đi tôi sẽ lợi ít bên nó bé cô yêu cô nên bé là hài lòng thế nào. First and foremost, welcome to everyone. Our first speaker for today is going to be from the family. Our welcome remarks is going to be representing the family. I'd like to call to the stage Attorney St. Paul Yang. Good afternoon. Everyone, that's who shut up. To our beloved Vang family, our respected clan elders, the Vang Council of Minnesota, our 18 Hmong clans, our veterans of the Secret War in Laos, our STUs, the Minnesota Air National Guard, and the United States Armed Forces, our pastors and church leaders, our elected officials, judges, military officers, community leaders, distinguished guests and dignitaries, and to our family and friends who have traveled from throughout Minnesota, across the United States, and from all around the world, welcome. On behalf of my aunt, Ilha, Colonel Dr. Tong Vang, Pete, Dr. John, David, Anya, Pachi, Pahua, and 24 grandchildren, their families, and our entire Vang family, thank you from the very depths of our hearts for being here today. Your presence is far more than attendance. It is an expression of love. It is an act of honor. It is a testimony to a remarkable life. And it is a reflection of the extraordinary impact Colonel Dr. Tong Vang had upon his family, his patients, his fellow veterans, his community, and all whose lives were blessed by knowing him. Before anything else, our family wishes to express our deepest gratitude to the Christ-loving church, our beloved church family. Thank you for opening not only these doors, but your hearts. Thank you for your prayers, your compassion, your ministry, your countless hours of service, and for surrounding our family with the love of Christ Jesus. As Scripture reminds us, carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ, Galatians 6:2. You have carried our burdens, prayed with us, cried with us, served beside us, and strengthened us. We will never forget your love. We also thank the Vang Council of Minnesota, the 18 Hmong clans, our pastors, veterans, SGUs, civic organizations, and every person who has traveled from near and far, even from other countries, to honor Colonel Dr. Tong Vang.
Your presence reminds us that a person's true wealth is not measured by what they possess, but by the lives they touched. On behalf of our family, we respectfully ask that if you are able to remain with us throughout these funeral services today, Saturday, Sunday, and Monday. In our Hmong tradition, we do not simply attend the funeral, we accompany our loved one on his final earthly journey. And your presence is one of the greatest gifts you can give our family. Today we gather not merely to mourn his passing, we gather to celebrate a life extraordinarily lived, a life defined by faith, by courage, by sacrifice, by perseverance, by service, by humility, and above all, by love. My uncle wore many titles throughout his life. He was a devoted husband, a loving father, a proud grandfather, a respected brother and uncle, a gifted dentist, a successful businessman, a decorated lieutenant colonel, a patriot, a refugee, a survivor. But above every title, he was a servant of God, of family, of community, of the Hmong people, and of America. Born in 1955 in St. Hmong Province, Laos, the fourth eldest of 15 children, his childhood was shaped by war. At only 14 years old, he was recruited by the CIA during the Civil War in Laos, serving first as a young intelligence asset and later as an air traffic controller at Long Teng. He was captured, imprisoned, beaten, and by God's grace escaped under the cover of darkness. 3 companions never returned. Those memories stayed with him for life, not to make him bitter, but to make him grateful. In 1976, they arrived in America with little more than faith and hope. He swept floors, he worked factories, he sold insurance. Then when people would settle for what they had, he chose to begin anew. He earned his GED. He rode bus number 16 to college every day. He studied 15 hours a day. He read every chapter again and again until he mastered it. Eventually, he graduated from the University of Minnesota School of Dentistry, becoming one of the first Hmong dentists in Minnesota. That doctorate, a dental surgery degree, represented more than academic achievement. It represented perseverance, faith, and sacrifice. The triumph of hope over hardship. He opened Vang Dental in Frogtown and over the decades cared for more than 30,000 patients. He loved every one of them. He treated frightened children, comforted anxious parents, and never forgot that every patient was first a person. And believing he owed a debt of gratitude to the country that welcomed his family, he joined the Minnesota Air National Guard, serving 20 honorable years and retiring as a lieutenant colonel. Only in America could a refugee become a doctor, a military officer, a respected businessman, and a leader within his adopted homeland. Yet through every achievement, one thing never changed, his humility. And there's one person whose memory I know would be incomplete if I did not recognize today, the late General Vang. To history, he was a legendary military commander. To the Hmong people, he was our leader. To my uncle, he was like a father. My uncle deeply loved and respected General Vang. During the 2014 memorial honoring the general, he shared that every morning he would look upon General Vang's photograph and bow his head in respect and honor the man who helped shape his life. That same day, he reminded all of us, first, we are Hmong, and we will always be Hmong. Love one another. Those words never left him, neither did example of General Vang. Honor begets honor. He honored God, he honored General Vang. He honored his parents and ancestors, he honored his wife and children, he honored his fellow veterans, he honored America. And because he lived a life of honor, today we gather to honor him. A few years ago, here at this very Aldrich Arena during the Vang New Year celebration, my uncle reflected upon President John F. Kennedy's famous words, ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Then he expanded that challenge in a way that only he could. He said, do not ask whether others will love you first. Ask yourself, have you loved others first? That was my uncle. He believed love begins with us. Respect begins with us. Forgiveness begins with us. Service begins with us. Honor begins with us. And there's something deeply personal I would like to share. In our Hmong culture, one of the greatest honors of an elder that can be bestowed is an elder name. My uncle gave me mine.
That was one of the greatest honors of my life. Every time someone calls me by that name, St. Paul, I will think of him. I will remember his wisdom, his laughter, his encouragement, his unwavering faith, and in that way, he will remain with me for the very rest of my life. The Apostle Paul wrote, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. If ever there were words that describe Colonel Dr. Tong Vang, those are the words. He fought the good fight, he finished the race, he kept the faith. Today we grieve, but not without hope, because we know who he believed in. And we know that through Jesus Christ, death does not have the final word. His work on earth is complete, his race is finished, his reward is eternal. Now the responsibility passes to us, you and me. May we love as he loved, may we serve as he served, may we persevere as he persevered, may we honor as he honored. May we keep the faith as he kept the faith. And may future generations say of Colonel Dr. Tong Vang and what we know to be true today. He was a good man, a faithful husband, a loving father, a proud grandfather, a decorated soldier, a gifted healer, a humble servant, a devoted Christian, a proud Hmong, a grateful American, a man of honor. May God bless the memory of Colonel Dr. Tong Vang. May God bless the Vang family. May God bless our veterans. May God bless the Hmong people. May God bless the United States of America. And above all, may God receive his faithful servant, Colonel Dr. Tong Vang, into everlasting peace. Thank you, and may God bless you all. Attorney St. Paul Yapia, thank you for your warm remarks about the journey and memory of a great man, Lieutenant Colonel Dr. Tong Vang. Wow. Next, without further ado, Yoku Shashia Dr. James Yava, Lieutenant Colonel Dr. Tong Vang. Next is Dr. James Yava to read a eulogy for a wonderful man. Welcome. As Dr. Tong's colleagues, friends of 20 years, we've been practicing dentistry and medical service to the communities for over 20 years, and this is my greatest honor to be reading his biology for everyone to listen and hope that his journey through the heavens met of love, peace. Lieutenant Colonel Dr. Tong Bliaxa was born on May 5, 1955, in the village of Napuan, Singapore, province of Laos. His parents were Tong Yang and Bliaxa Vang, who was the fourth child of the 17 siblings. He has 12 brothers, 4 sisters. In 1972, he met the love of his life and married his wife, Song Lee, in Takei of Laos. As a teenager during the Vietnam War, he experienced consistent displacement, living from one place to another, to the ongoing conflict between the United States and the North Vietnamese. At the age of 15, despite speaking little English, he was recruited by the CIA to serve as a radio operator to aid the United States using airstrikes against the Viet Cong
known as BC. This action led him to be captured by the BC as a prisoner of war after coup suffered beatings, harsh mistreatment. One night, a very powerful thunderstorm came through and knocked out the prison's generator, which gave Ku and a few of his fellow POWs a chance to escape through the Jaguar house. Along the way, they were being chased by the Viet Cong using tracking dogs, and the group became separated and sadly chased. Three of his fellow POW did not return. Weeks after finding safety, the coup returned to work with the CIA as their traffic controller in Longchain, the business airport at that time. And at that time, his wife Tong also gave birth to their first daughter, Vang, and he was only at the age of 17. In 1975, as the Vietnam War concluded, and with the retreat of the CIA, the North Vietnamese army returned to Longchain for retributions. As Americans pulled out of the conflict in the region, the Hmong and Laotian who were fighting on the side of Americans were left to fend for themselves. Fortunately, his wife, Song, and their daughter, Vang, were granted passage on a departing C-130 military aircraft. However, Ku was left behind to survive the onslaught on his own. On that day, his worst fear came true. He felt his families were being split in half like a lightning striking through a tree without any mercy. Dr. Ku later escaped to the jungle of Laos, slipped through multiple communist checkpoints by pretending to be a student, hide his military ID, socks and shoes, and arrived at the refugee camp in Nam Point, Thailand, eventually united with his wife and daughter. Living life as a refugee was very difficult due to limited resources, along with his Hmong families and his own family. They were very hungry at night due to a lot of suffering as well. A year later, again, Song gave birth to their second child, Pete. Fortunately, in the spring of 1976, Dr. Ku and his family migrated to the United States, started a new life in America. They were sponsored by Floyd, very interested through the Science Lutheran Church in Beverly, Illinois. The Andersons taught them how to assimilate into the American society by learning English, using utensils in the kitchens, and how to use bathroom facilities as well. At this time, Dr. Ku had two jobs. One, learn English. Two, find works to support his family. Obviously, Floyd and Mary became the active grandparent by babysitting the children, while Ku and his wife attend English class in the evening. During the daytime, he would work as a janitor and as a civil line worker for years. After 10 years of living in Illinois, Dr. Ku and Song sold their first home and decided to move to Minnesota to reunite with their relatives. During that time, he also worked as an insurance real estate agent, while his wife worked full-time to support the family of 6, 3 daughters and 3 sons. Dr. Ku knew he was not satisfied. He knew that to be financially stable, education was the key to success and to achieve the American dream. At the age of 31, he earned his GED by attending Lakewood Community College and later transferred to the University of Minnesota. One day during a career fair event, he spoke with the admissions by the School of Dentistry, and this truly grabbed his attention. He applied and was accepted to the dental school program. This was one of the happiest days in his life, but also one of the most challenging phase of his career as well. However, he balanced family, work, and school.
Like any family man or student, he will make the ultimate sacrifice. No family time, no social gathering, or even simple picnics. His daily schedule started at 7 a.m., taking the city bus to school, came back home late at night around 10, 11 p.m., 7 days a week. This was his routine for 4 years. And finally, in 1995, he became the first Hmong student to get a degree in dentistry as a doctor from the University of Minnesota. At the age of 40, he was the oldest graduate of his class. He was often referred to as a grandpa by his fellow classmates. They were so proud of his accomplishment. In 1998, Dr. Koo opened his clinic known as the Vang Dental in St. Paul, Frogtown neighborhood, and this was a dream came true for him. This is why I saw this right. Moreover, in just 2 months after opening his solo practice, Dr. Koo, undying gratitude and devotion to this country, he decided to enlist with the Minnesota National Guard. At the age of 43, Dr. Vang became a member of the 133rd and Live Wing Medical Unit, serving as a dentist while working full-time at his Vang Dental Clinic, Monday through Friday, even Saturday as well. During his military service, his duties were to perform initial periodic dental examination, dental readiness within the wing medical units, to educate each member on proper oral hygiene to ensure maximum wartime readiness. Dr. Vang provided care to more than 7,000 women. Under the 33rd Medical Group Dental Association, section was successful in achieving a record high medical readiness rating. Marguerite never missed a single day during his 20 years of service. Military service. On September 30th, 1998, Dr. Koo honorably retired from the Minnesota National Guard, and the city of St. Paul proclaimed on October 30th, 2018, as Lieutenant Colonel Koo Vang Day. He is truly a remarkable citizen airman. In addition to his military service, Lieutenant Colonel Dr. Koo Vang as a pillar in his community. He expanded his dental practice by purchasing the former Section 4 main dealership property, which is 3 blocks east from his original practice, and develop it into a commercial building where he will be able to build a bigger clinic to serve even more of his communities. Dr. Vang always proud his reputation in impeccable service to over 30,000 pages on the record. In addition, Lieutenant Colonel Dr. Koo was the board co-chair for the American Education Hmong in Education Foundation, served on the Executive Council of the St. Paul District Dental Society, and was also an active member of the American Dental Association. Dr. Vang was also a former recipient of the MDA Service Award for his devotion to the service of patients, which consists largely of low-income families and individuals. Before self, in conclusion, Dr. Bliaxa has established a track record of long and faithful service to this country. From early years of service with the CIA in Laos to 20 years in the Minnesota National Guard, he has served honorably and exemplified one of the 3 core values of the United States Air Force: service before self. His induction into the Minnesota National Guard Flight of Honor, October 9th, 2022, served as a symbol of appreciation by the Minnesota Air National Guard, the state of Minnesota, and the United States of America. On June 24th, 2026, the St. Paul City Council honored his life legacy and lasting contributions to Lieutenant Dr. Koo Vang
proclaiming July 11th to the 30th, 2026, Lieutenant Colonel Dr. Ku Liaxa Vang Memorial Days in the city of St. Paul. Lieutenant Dr. Ku leaves behind his wife, Tong, 3 sons, Pete, John, and David, and 3 daughters, Anya, Achi, Mahua, along with 19 grandchildren and 4 great-grandchildren. Thank you. 我真的到着 Dr. James 念法不能，也应该留下空生活跟个，还真的留内，这主题让的 Lieutenant Colonel Dr. Tong 的沙发。Thank you for your eulogy. ส่วนที่นโมสะท้อนพบูเราจนแต่เช้าเที่ยงแล้วยัง Captain ไซนูว่า retired Captain ไซนูว่า SGU veteran จอประธานหนอต้องว่าเรียกของเขา SGU พอเดือนนี้ Next will be Captain Sainu Vang, SGU veteran, along with Papan Not Tongva of SGU and the organization. Welcome. ตอนนี้ต้องกูยังกันสิสันเราลูกของเขา都晓得个是，够吗？一会儿，几个还什么？你都讲个，有3头啊？这多少个我肉个，对，好是你别跟不好啊，都不到。为啥的？为我现在哪里都不行，这是不清楚。哦，这给你干了票。够了个球的没有够。OK OK，不怎么好的，no no no，这等你大家 OK。都得的，你够够了没？要喝要喝。rồi nào không một cái một thầy gì thì thở cả không một đâu không một đâu bất chú ý sao nhá không một chi thân được một thì thở cả tâm quay với mình đang chia nhau chẳng đâu ta chỉ cần cho kêu mình từng phẩm đi thưa các chị em bận mà để cho con để luôn con mười độ cao hơn nên tôi đã maka asal dan dosa dan elik dia sampai berpusing cipet untuk dia sampai dia kulit dia dulu banyak kamu saja berdoa dan一种个的牛家，我他自己，我也不能我他，
đây là thầy chửi lại được cho nên một tháng do ít tuổi thầu ít tuổi nó là một tụt luôn để một sinh viên từ lúc không có cho chi thì chỉ nhận ra để cho cô để một người lại để cô sẽ ôm cô là đi xa xa đi chẳng tại vì tôi mình rồi thì giờ thật gì nữa thì chỉ là ta nói cô chỉ đó bạn đi lúc không muốn làm thì luôn chỉ sự thế chứ thì cô lúc cũng làm đã đi vậy mà đi anh ra đi gì đi chọn cái điều trả để chọn nó cô thật gì thì sao đi trả chiều nào phải đối đề chỉ đối chồng cũng mà nó tụt nên xẻ nhau chuyện này cái cô là con mới nhìn nó để cô thật sự đi cho để sẵn sàng đi cả em biết tôi mình mà cô hay là nhiều vấn đề đi du lịch đi chỉ giáo trai đi chỉ giáo thì đi du lịch đi mua nhẹ xí mà vào một chế nhau đi ở luôn để trong lần xí ra nên cái gì đi chỉ có để mua nung nọ đi chỉ xa để mua nung nọ để đi ra cái thơ để chỉ mua ra đi nhau để sẽ đi ra cho nên chỉ giờ tụi tôi đi ra cái gì nhỉ nên chỉ cho ít tuần này chỉ đang thằng này lúc này bên này cho tiền cho là phải có check của ít tuần xin này giờ nó có tới ít tuần xin này lúc tàu lúc tây lúc trời lúc tàu miền lúc nhỏ lúc tàu miền tàu xí tàu lúc tàu đi để chỉ giờ tuần này là nó nói để xí một lần cho nên cái gì lúc trong tủ nhớ được nó chỉ mỗi ít tu hạt tiền tôi sao lại có gì lúc tại trong tôi họ nhận sơ đề của họ để là yêu được áp một quả cái gì chia tôi nên là nên gì chia tôi nên là mà cho lúc của họ tôi sao lại gì lúc tại trong nhưng mà im lòng đã chờ nó chọn là mà tôi được áp một lần bây giờ phải là người ta đi hạt tiền đi cho chúng ta đi dính cửa kho trong chúng ta đi dính lúc của họ là người chơi đã xử lý chủ nó là gì cũng sẽ chịu để cho nó cái thể chỉ thủ để qua đến đó đã nhiều cho ta xử mà cho họ nó qua rồi cho thầy cho cái chuẩn mong để niệm cái gì cho luôn còn nên đối tượng tuần khu thì nhau tới trở lại chùa người ta để gần tới lòng nếu cô tôi là dự quấy từ lúc trò có lúc chạy ta có cho lòng thì chỉ nếu trên này lo tới ít trên này phải cho trên này chỉ tập một cái cho nên là cho chúng ta nói với và để đi lâu có hội lực để cho nhau và bây giờ hội lực gì thì được một cái đi thì nó là hội lực đó nếu như là lát sai bên đây lúc chờ cái hai bữa để chờ nó sẽ nhau để chờ lại chùa là như lát sai sẽ được đi bao thì còn này trong khu giờ ít tuần này sẽ là phô giảng đây giảng thì sẽ lại là gì nếu bán được của vấn đề thì giờ bán nếu lưu được của vấn đề thì giờ lưu bây giờ này nhưng tí nữa lúc nâng có thể giàu lắm nếu như suốt tuần thì cả nếu lúc nâng là hầu là bây giờ này lúc đây bị trẻ lúc rất nhiều lúc đây lâu để cứ chúng ta nào giờ lên là nó là từ từ tổng cũng chẳng lấy chuyện gì đây cho mình không lấy gì là đây chỉ là không làm tôi cho bạn cái chữ với những con số tôi biết tôi xem là tôi đúng là tôi biết là luôn có nên hành động ở bên nó thành quân đã bỏ để cho bây giờ để chơi
bây giờ cho là tôi sẽ kinh số 8 cái này cả cho xe là điều cũng cho là cái lòng đầu tiên tôi cố giờ tôi qua xa cho chip phá sau lúc nhớ họ hậu thân là con đó thì giờ nhà họ nó đôi bị có study xí là mà giờ đã làm là best now là gì thì tôi mới trong đó thì stay happy đó thì nó tan ha thì xí là tôi giờ tôi vẫn tiền đã xí đầu tư đó chỉ xem để cho chị nó cô thì như vậy tôi nên lúc nào tôi đây lúc chờ lúc cái mình trả sự ra lúc nào nữa đại chủ nhất là nào như vậy tôi mua xe gì tôi thở ra đi cho tôi đi cho thế đi sáng giờ thì mua là chỗ này chuyện này cái này lúc này chuyện này lúc này tại vì tôi bị nhòa đi học kia thì tại vì tôi bị nhòa thế của hai áp cái là nó đi xứ một lúc xe theo vai trò rồi ít trong cái liên trả để cho nhưng nó thì nó tôi cũng có lên nó cũng có số để chế đi số để tôi cũng bảo chế đi cho con này cho họ thì cho con cái xe thì chịu thành ra cô dây tôi lọc cô dây chỉ là họ vẫn đi số để cho tôi lọc tôi tên con bố như là nó ít trên này có thể chọn là ít trên này rộng lắm bây giờ mà tôi chụp cái này bằng đầu tiền tôi trả tôi chế nó này thì nó là một là họ là một phần sáu bao xây tôi tên con bố như bao thì tôi tiền tê nó thì những ngoài được bây giờ đấy tôi tiền tê chỉ ở phần chơi là để phần chơi là sáu là sao cho cái cha sẽ có kinh nghiệm và cả chỉ cả là yêu cầu lúc nào thì chỉ sát luôn là yêu cầu chỉ sát luôn là yêu cầu vì ấy tôi ở lúc này trong đi chỉ thành để chỉ cho để tôi nhận cho đây tôi được tới gặp trong đó sẽ được hiện của sĩ trí hiện của hai là sự quyền mà được biết từ bất thăng nhưng họ lúc cũng họ cái chịu hay ở bên lòng quan điểm sẽ được chung họ chờ cái chỗ là các mà là nó là tôi sai rồi thì có quan điểm tăng thần nó ta cái chờ cho khi là thì một tàu đã tập nó
我这跟到 the retired captain ไซนูฟ้าประธานตองฟ้าจบของเขา SGU สุดที่น้องภาษาชอบเติมไม่จีอย่าเดินไม่จะควรจะซิงไม่ไปจุดตัวเจ้าถอนเดียวนี้เราไปนอนไปปลดชูนี่น้องปลดชูตาแล้วน้องเราถอนเดียวนี้เราทำได้จบไปนอนแต่ไปยกครัวหรือกูยกมอไปนอนหลูเกลูจะทุเรศสตูเทียจนเจอในเทียก็เจอสุดที่มูนอตัวเราให้รู้ตอนที่นอนกูอยากตัวตู้ร้อนแต่ตัวเชนในคาร์นอดักจะต้องกุ้งจะสาวเพียงเดี๋ยวรู้ไหมกูว่าพีทบ้านถอนเดียวพีทGood afternoon, everyone. It is Pete. I'm the oldest of my father's 6 children. Standing here today with me is my wife, Jewel. Others not here, Anya and my sister, Hachi. On the end was her husband, Steve, Abdullah, here with the glasses, and her husband, Paul, my brother, with his wife, and not so baby anymore, David. On the end there, his wife, Bojan, and mom, present here as well. Together we welcome all of you and thank you for being here as we celebrate the life of our father, Lieutenant Colonel retired Dr. Bliaxa. Your presence here today means more to our family than put into words. Today is only possible because of the remarkable life my father lived and the love he gave so freely. Before we begin, I'd like to share a full circle moment that my siblings have never heard. I know many of you have had your own special moments and memories of my father. He had a remarkable way of making every person he met feel seen, valued. One of my earliest memories as a little boy was waiting for my dad to come home from work. After he sat down on the couch, I take off his sweaty tube socks, carefully rolling them down to little donut shapes. It was our little routine, and I always happily did it for him. Then 3 months ago, on April 15th, as my father took his final breaths, my siblings and I were asked to help dress him. Without even thinking, I reached for his socks and did the very opposite of what I had done more than 40 years ago. That was our full circle moment. My father loved deeply. He loved his family with everything he had. He loved his country. He loved his patience. And he gave so much of himself to everyone around him. He was never one to shy away from telling anyone who would listen about his life, his practice, or his family. Summers were very busy for him as he was highly requested to speak at graduation parties in town. Many of you knew him in different ways. Some knew him as your relative, some as your friend, some as your doctor, colleague, mentor, and your fellow serviceman. That's one of the reasons we chose a space like this today. We wanted everyone who loved him to be together in one room because I truly believe that's exactly what my father would have wanted. He would have wanted to see his family, his friends, his patients, his military family, his community gathered together, not separated, but united. Love each other. Those are words he often spoke, but more importantly, those are words he lived. Looking around this room, I know he would have been humbled by the outpouring of love. Seeing all of you together would have meant more to him than anything else. But to my mother, Tong, he was her beloved husband. And to my 5 siblings and me, he was simply there. The love he gave throughout his life is the reason all of you are here today.
On behalf of my mother, my siblings, and our entire family, thank you for being here to honor him. We'd also like to express our deepest gratitude to everyone who made today possible. Thank you to our Central Committee, especially our two chairs, Zina Vang and Zinia Taiwan. Thank you to our advisors, the Vang Council of Minnesota, SGU Veterans and Families of USA, and Christ of Church. And to every man and woman who will spend countless hours helping our family prepare for these next 3 days, whether serving behind the scenes, praying, cooking, organizing, decorating, or simply showing up for us. Thank you. Your kindness, generosity, and love have carried our family through the darkest days of our lives. From the bottom of our hearts, thank you. God bless you. Thank you, Pete, and condolences to family. 我真的到的都老不来到那路，要出来做度假。谁给的真？我这里没做度，我只是我不多的不多真呢。做这当代呢，我有一头波动着，有一头过去生活给你的好，没有得给没干了别。And the next remarks will be from retired Major General Brevet David Hamler Jr. Welcome to the stage. Person was I listened to the family. The sense of Minnesota National Guard. A lot of what I have to say at the same time it isn't hard. But first of all, also thank family. Extended family. Those who are meeting for the family. As you've heard, who is not extrangers. Whose life is shaped by it. Not that we are engaged with us. They're always to us respect. He was committed to building something better for himself and his family. The guy really used a quote. He used to say, "Do not accept invitation." At the age of 40, he returned to school to fulfill some of those obligations and made. Before we in Minnesota National Guard went from Vang, for which he served 20 years. He already served several months. His father, bodyguard for Vang Town. I had the pleasure. And you've heard the stories about his days at helping the CIA. Worked through the fields, locked in huts, prisoner.
And then finally, at that time, we used to go back out. That's when he chose air traffic control as a labor. At 17 years, of course, it's interesting, they departed on C-130, which is the aircraft that's part of Minnesota National Guard, specifically 103rd Airborne. But that did not took a month Colonel Vang escaped. Finally returned to the White House. His first job, as you heard, very deep. I think at that time he was earning $2.30 as a manager. He started raising his family. Finally, work hours were put in, but nonetheless, hard in medicine or ministry, respectively, just from and he also had, as you call today, side hustles. We're hoping through Colonel Vang as a dentist. I had just arrived there myself. And so we had programs to encourage and hope those members of the community natural artists. Sometimes you help with loans. Sometimes needs push-ups. But basically, Colonel Vang at the time, and I quote, if you really want to do something in this country, and it's up to you. A lot of people might say, I cannot do this, or I cannot do it. He said, that's below. Just gave you so much, and here, nothing, and now I'm not. Vang was a friend and a mentor. We had several personal relationships. One was military, and also dentist. I could never understand the efficiency. I remember when I had a dental practice, I had 2 chairs, much less 40. And to organize that is just there are many heartfelt stories. It was always with a smile, heartfelt. Who's here? There's something in the military called 35. How you wear your say coup struggle, but it's on the inside. The other fact is, I kind of mentioned push-ups. Who wasn't the fastest at mile and a half run, or held the highest fitness and little individual testing? But he was out. Think about it in there. I say these things somewhat in there. But we all love and cherish as our brother. You would do whatever was asked and volunteer for next week. Lieutenant Colonel Vang earned all the uniforms at our Airman Academy. After his retirement, recognized as Minnesota Air National Guard as nominated by
Citation 3. Lieutenant Colonel Luby Vang, born in 1955 in Jungle City, third oldest of 15. The Civil War is gaining traction in the Laotian government and communist forces, backed by the Vang. Lieutenant Colonel Vang's commitment to service began at the age of 14. He could speak broken English, recruited by the CIA, worked as a radio operator and air traffic controller, aiding the United States during that conflict. As a lookout on the Ho Chi Minh Trail, he identified and reported enemy Hmong movements for 4 years until he and his friends were captured by North Vietnamese. As a prisoner of war, he had been beaten, interrogated for a month. However, a powerful storm knocked out the generators, plunged the jungle into darkness, giving the opportunity to escape. 3 of them never returned. At age 17, Lieutenant Colonel Vang assisted the CIA working as we noted. In 1975, the CIA decided to pull out. The North Vietnamese descended the force of the base from Lieutenant Colonel Vang and his family were living. His wife and daughter escaped on the party's 30, but he was left to evade capture. He slipped through the communists and continued to be a student while hiding his military identity. He traveled to Thailand, found his family, and lived inside a fenced camp for a year. Lieutenant Colonel Vang worked as a janitor, as we noted, assembly line worker, upholsterer, real estate agent, insurance agent, and earned his GED in the midst of all. Then entered University of Minnesota's dentistry. At that time, became serving dentist in the community as noted, as well as Minnesota National Guard. He retired in 2018. His duties were to perform initial and periodic dental examinations to ensure dental readiness within the wing, which you've heard we've won awards for due to his diligence. Never missed a regular schedule. That's even if he had to make it up. Because remember, he had a practice outside of things. He was always expanding his dental service, promoting business opportunities, and in addition, promoting his way of life, which was so important to the Minnesota National Guard, because what the Hmong family brings to the Minnesota National Guard is boundless. On October 13th, October 28th, the city of St. Paul proclaimed Lieutenant Colonel Vang the Vang Day. He is truly a remarkable citizen. And with that, I want to say thank you once again to the Minnesota National Guard, Air National Guard, and specifically Minnesota Air Wings 130 Air Wing 133. If I could have members of our unit please stand to recognize all those who helped. With that, I'll close.
Thank you, Major General David Hemler Jr. for your kind remarks and remembrance of a great man. ส่วนที่ตอนเด็กก็ยงให้รู้ผู้ยองColonel Yi Ha พอเจอ Colonel Yi Ha ประจำ的身边。Good afternoon, distinguished guests, fellow veterans. The Vang family, thank you for allowing the Minnesota Nation American Civic Islander Veterans Association the honor of being here tonight. Although I do not have the privilege of knowing Lieutenant Colonel Dr. Tong, I have come to know him through the stories, those who loved him, served beside him, worked with him, and cared for him. As a fellow veteran, retired officer, I have served alongside men, women of character. Over the years, I've learned that rank tells us what someone accomplished, and character tells us who they truly were. Colonel Dr. Tong possessed his rank reflected a distinguished military career. His character reflected an extraordinary life. As I prepare for today, I ask myself a simple question. How do you summarize a man who was so many things to so many people? He was a devoted husband, loving father, proud grandfather, respected dentist, military officer, entrepreneur, community leader, mentor, friend. Each title describes a part of his life, but none of them by themselves define the man. If I had to describe Colonel Dr. Tong in one sentence, it would be this. He lived an extraordinary life by choosing time and time again to serve others before himself. When I reflect on his journey, one word continues to come back to me, and that is service. Not because he wore the uniform, not because he practiced dentistry, not because he built successful businesses. Service was simply who he was. And today I would like to honor his life by reflecting on the 7 qualities that I believe define him. Service, empathy, resilience, values, initiative, courage, excellence. These are more than words. They are the legacy he leaves behind. Some people spend their lives asking, what can the world do for me? Colonel Dr. Tong spent his life asking, what can I do for someone else? That question shaped every chapter of his remarkable journey. His commitment to serve began during the Civil War of Laos. At only 14 years old, he answered a call that no child should ever be asked to answer. He accepted responsibilities that demanded courage, sacrifice, and maturity far beyond his years. He served alongside American forces during a conflict that remained hidden from much of the world. Many people would say that was enough. Most would have believed he had already given more than anyone ever asked. But that was not how Colonel Dr. Vang viewed service. After the war, he and his family came to the United States as refugees. Like so many refugee families, they relied on hope, determination, and the willingness to work hard for a better future. He embraced that opportunity with remarkable gratitude. He earned his education, became a dentist, built a successful practice, and then, after all he had already endured and accomplished, he chose once again to wear the cape. He accepted a commission in the Minnesota National Guard and faithfully served for 2 decades before retiring as Lieutenant Colonel. Think about that for a moment. He had already sacrificed as a young soldier, already overcome unimaginable hardship
and establish a successful professional career. Yet, he still chose to serve. Not because he had to, because he wanted to, because service was part of who he was. His commitment extended beyond military service. He intentionally established his dental practice in St. Paul's Farmtown neighborhood because he recognized that need. He understood that many Hmong families struggled to find healthcare providers who understood not only their language, but also their culture and life experiences. Rather than asking people to come to him, he chose to become part of their community. That decision tells us everything we need to know about the man. He did not just build a career. Trust followed him wherever he served. He did not simply earn a living. Communities became stronger because he invested in people. That is servant leadership. If service explains what Colonel Dr. Vang did, empathy explains how he did it. One of the greatest gifts any leader can possess is the ability to make other persons feel seen, heard, and valued. Dr. Vang had that gift. Many of his patients arrived carrying fear. Some had painful experiences. Others came from cultures where dentistry was unfamiliar and misunderstood. He never dismissed those concerns. He listened, understood, met people where they were, spoke to them in their own language, respected their traditions, patiently earned their confidence wherever they got permission. People did not simply leave his office with healthier teeth. They left with greater trust, greater dignity, greater confidence. There is a saying that has become well known in leadership circles. People do not care how much you know until they know how much you care. I'll say that again. People do not care how much you know until they know how much you care. Dr. Vang lived that truth every day. His patients never doubted that he cared, neither did his fellow airmen, neither did his friends, and certainly not his family. His empathy reminds us that leadership is never about titles. It is about people, it is about choosing kindness when it is easier to be impatient. It is about listening before we're speaking. It is about lifting others before lifting ourselves. That is Dr. Vang. His service was his calling, resilience was his foundation. Life tested Colonel Dr. Vang again and again. War tested him, displacement, learning a new language, starting over a new country, building a career tested him. Pursuing higher education later in life tested him. Yet, every challenge seemed to strengthen him rather than discourage him. He once shared these simple but powerful words. If I can go through the war in Laos, I can do this. He did not allow hardship to become an excuse. He transformed hardship into strength. War could not stop him. Becoming a refugee could not stop him. Learning a new language could not stop him. He proved that our age and our past does not define our future. Our response to adversity does. Life will test every one of us, and the question is not whether challenges will come. The question is how we respond when they do. Colonel Dr. Vang answered that question the way he lived his life. Again and again, he chose perseverance over discouragement, hope over despair, faith over fear, his service over self. Every great leader is guided by a set of values. Those values become the compass that directs every decision, every relationship, and every opportunity to lead. For Colonel Dr. Vang, that compass pointed firmly towards gratitude, honor, humility, and community. Gratitude was not simply something he felt, it was something he lived. America gave him and his family a second chance, a place of safety, opportunity, and hope. Rather than seeing these blessings as something to enjoy for himself, he viewed them as a responsibility. His gratitude became service. His success became an opportunity to give back.
His achievements became a way to open doors for others. That is a remarkable way to live. Honor was another defining characteristic of his life. In the military, we often use the word honor, but its true meaning is found in how a person lives when no one is watching. Honor is doing the right thing because it is the right thing. Honor is keeping your word, serving faithfully without seeking recognition. When Colonel Dr. Vang retired from the Minnesota Air National Guard, his commander described him with a sentence that every service member hopes one day will be said about that. You have lived a life of honor, not a moment of honor, not an act of honor, a life of honor. There is no greater comfort to that. Leadership requires more than good intentions. It requires initiative. It requires someone willing to see a need and take the first step. Colonel Dr. Vang did exactly that throughout his life. He entered professions where very few Hmong Americans had gone before, pursued opportunities that others believed were beyond reach. He wanted to create a future where others would not face the same barriers, open doors that many others would later walk through. His vision extended beyond his own dental practice. When he transformed the old commercial property to the Hmong Minnesota Professionals Building, he created something much larger than real estate. Opportunity grew wherever he chose to be. He created a place where professionals could build businesses, families could pursue dreams, and a community could see what was possible. That is leadership at its very best. A leader plants trees, knowing that others will someday enjoy the shade. Colonel Dr. Vang spent much of his time planting those trees. When we hear the word courage, our minds often think about combat. Certainly, Colonel Dr. Vang demonstrated extraordinary courage as a young teenager during the Civil War in Laos. But I believe that courage that defined his life extended far beyond the battlefield. It takes courage again and again after losing everything. Courage to leave behind your homeland and build a future in a country whose language and customs are unfamiliar. Courage to pursue higher education while raising a family. Courage to wear a uniform again, not because anyone expects it of you, but because you still believe your country is worth serving. And it takes courage to dedicate your success uplifting others instead of simply advancing yourself. That was Colonel Dr. Vang's courage. It was not loud, it was steady, consistent. That kind of courage reveals itself through daily choices. The courage to keep going, to keep believing, to keep serving. That kind of courage changes families and changes communities. The final quality that defined Colonel Dr. Vang's life is excellence. Excellence is often misunderstood. It is not perfection, it is not fame, it is not collecting awards. True excellence is giving your very best every day. Colonel Dr. Vang pursued excellence in every role he embraced. As a dentist, he cared deeply for every patient. As an officer, he faithfully served his fellow airmen. As a business owner, he created opportunities for others. As a community leader, he invested in people rather than simply projects. He understood that success has little value unless it benefits someone else. Some people build careers, some build businesses, some build reputations. Colonel Dr. Vang built people. He inspired confidence, restored hope, created opportunities, and demonstrated that excellence is not measured by what we accumulate, but by what we contribute. And perhaps that is why his influence reaches so far beyond his profession, his military service, or his community. Because excellence rooted in service has a ripple effect. It touches one life, then another, until one person's quiet faithfulness changes the lives of countless others. That is the kind of excellence that endures. That is the kind of legacy that never fades. As remarkable as Colonel Dr. Vang's military service was, as successful as he was as a dentist, as accomplished as he was as a businessman, a community leader,
I believe those who knew him best would tell us that none of those titles were the most important. To his family, he was simply dad, grandpa, young, husband. He was a steady presence they could count on, even though he was sometimes away on duty. They understood there would be weekends when military duty came first. They understood there would be birthdays, family gatherings, special occasions when he arrived a little late because he first had to fulfill another commitment. Sometimes he came directly from the Air National Guard, still wearing his camouflage uniform. Not because he loved being away from his family, but because he believed that serving his country and serving his family were never competing responsibilities. They were both expressions of love. His son Peter shared these beautiful words about his father. He gave so much to everyone because he had the capacity to do so. My dad loved to serve his family, friends, colleagues, fellow soldiers, and patients effortlessly. I cannot think of a fine description of a servant leader. Not because he tried to become one, because it came naturally. His life reminds me that there are only two kinds of success. One is measured by what we achieve, the other is measured by what we leave behind. The first eventually fades, the second becomes our legacy. Colonel Dr. Vang's great legacy is not found in the uniform that he wore, it is not found in the rank that he earned, it is not found in the businesses he built, it is found in people. It lives in every patient, every airman, and every member of this community who benefit from his generosity, wisdom, and encouragement. And most of all, it lives in his family. You shared him with all of us, and for that, thank you. There is an old saying that a person's true measure is not determined by the years they live, but by the lives they have touched. By that measure, Dr. Vang lived an extraordinary life. Military uniforms eventually fade, awards are eventually placed into boxes, even our names are someday spoken less often. But a life, changing other lives, never truly ends. That is the legacy of Colonel Dr. Vang. I would like to close with a thought that I believe reflects the life we celebrate today. Success is not measured by how high we climb. It is measured by how many people we lift as we climb. Colonel Dr. Vang spent his life lifting others. What greater legacy can anyone hope for? To the family of Lieutenant Colonel Dr. Vang, please accept my deepest condolences. Thank you for sharing this remarkable man with all of us. May his memories be a source of peace and comfort in the years to come. And may you always take pride in knowing that the life of Colonel Dr. Vang made this world better. Thank you. Thank you, Colonel Yeha, for your remarks. So, Zinamo, you call it on the shed, you know, the next remarks will be made by the family of the late General Vang Pao's family. Welcome to the stage.
总之呢，是这个人们之间的那个保证呢，他的这个制度都被审，被 second。那么就下午跟调整。Lieutenant Colonel Dr. Vang. On behalf of the General Vang House family, we'd like to request everyone to stand with us for a couple seconds in a moment of silence in remembrance of a great man, Dr. Vang. 我真的就是这个，你们第四个问题。老总工，路上也搞个歌洗手，那个同年长洗手，要负责任，要找第三路，那才刚刚叫我都做三个模式说呢，那时候这，对都是眼的，我规定也呢，去努力搞这股。 这是都走，这都尽量的。但是那个还有那的，他如果找来了，这个找来了，这个没什么，我个没任务，个没到程度，到你自己到完成。 这个也录个，录也录个，这好点呢，录这个了，这了我都能说，你都能录，你都没有录过都谁，录个录的，录有谁能弄得错，有这还省事，录到不到，有谁能人说呢？就那有个别三个嘛了。 这都是找路工嘛，我个人去，我合作去他那边，我找老板总，我找，把那些路的呀，那只不能让意大利的，个我第一个木人。 ก็พูดตัวเชียงต่างกันบุยหายก็อาจจะบุยก็ถูกคือพอเขาเชียงพอเราเขามีเราบุยเราขึ้นเจบุยลูกก็เจนึงเป็นผู้ลูกเจนึงไอ้หมูชงก็มาที่เราท่านตัวเนรตรงผู้ต่อท่าตรงผู้อย่างนี้ดูจอจง一点呢，ดูจอจะเชิญตูเราจะลงนี้
đồ nền tông phu đó là tông phu nào người vô ti giờ ý lần chỉ dùng chọc lần nhưng chia tên nhà thiết sĩ để chỉ thành là buồn lên nền nhà thiết sĩ người chỉ phụ sĩ lúc rõ chỉ phụ sĩ nhà chỉ phụ sĩ chia nếu lúc thì cứ tí lúc về chúng mình nhưng mà từng nán hai thì nếu chọn gì là cả liền rồi tên về chúng mình nhưng mà họ tu sẽ tàu kế nó theo tàu nhiệt sĩ cho nên cần tới xe tôi với tôi còn này như họ cũng học ở cả như họ cả tên nó được chỉ mua lo người chỉ luôn được tụ thân người luôn cái mong người luôn được tôi tên về chúng mình nhưng mà người luôn tên về sẵn tôi thua tụ trái lót tôi lo đầu tôi dầu khi tôi nâng luôn nó cái một nâng làm việc tàu khi tôi nâng dùng nó thì chỉ mua nó mua trời đó trong khu là đồ này trong khu nhưng chân to hay là chỉ thành là côn giờ ấy chúng cho rồi giờ nửa liền nửa chi người dân lúc chỉ thành là côn cái chỉ thành là côn chế năng đi nửa lúc nửa liền nửa chi dùng nửa chỉ thành là côn chế năng là lúc nào của hai con này bây giờ lúc trong khu chế trong khu chế năng bây giờ trong khu giờ quý được đi lâu rồi lúc đó là chị có công cụ chế năng rồi mua đó chị có nó mà vô và phụ giờ để tục cử rồi chị giờ là chị ta dùng rồi dùng tí dạng có công cụ thổ vô nó cho thổ lô nó nửa luôn năng nửa chân là gì cái Hmong do chủ cởi tờ thì ở đây mình tu mình mà cởi chung cởi chi thì ở đây mình tu mình mà vô la vô lụa thì ở đây mình tu mình mà cổ chiều vô nằm rồng cởi tôi cho lúc cái kia bảo măng là cổ vơi cơ về sạch rồng nó nếu như nhon rồng cổ chỉ thành là quân hai đô sẽ đời bây giờ lúc thì từ từ bây nhau thì trường lò thì trường thay thì trường á chỉ là gì bây giờ chủ lưu lúc thì trường nữa thì giờ bây lu bây giờ chủ lưu lúc thì trường nữa thì giờ bây lì rồi mua chó là bây giờ chỉ thay rồi chỉ mua cái nó cái hậu là bây giờ chủ ba là mấy bây giờ rồi nó mấy bây giờ mua cái nó cái hậu đó từ công cụ giờ cái tu dùng mình tự khi tu cho lùn lợ, khi tu cờ tàu cho lùn lợ thì thành công. Lúc nào giờ ngoài câu sẽ đời, tại vì rồi nó giờ rồi cũng tu sẽ chấp rồi, có thơ rồi cũng có hai luôn, họ cũng tu sẽ giờ hai câu cũng chỉ dạy cũng một. Lúc nào giờ rồi giờ ít tu cái lâu cũng chua chấp rồi, giờ lúc chấp rồi. Giờ nó công cụ nó chỉ có nhau là bây giờ là bên xa nào là ngoài đó có bây giờ phải thuộc cũng lưu thôi chứ cũng giờ các cái lo năng để người ta sẽ sai ngoài thì xa qua là giờ tao qua cái chuyện nó cũng giờ chỉ qua đó giờ cũng qua thì cũng giờ hay sau một cái hồ sơ nó bây giờ hai cái lò công cụ cho mình tôi mình có chỉ giờ ấy mong tụt cho rồi có chỉ giờ ấy tụt mong của hàng giờ ấy tụt mong trở lại ôn nó ôn trường thì hai con phê mong chứ đâu thể chờ và mong nó có chỉ luôn năng có chỉ tổ xe có chỉ luôn năng có chỉ bưng món đồ của anh đây
我被什么是有这注意些我家那天我给了给我那天我话我追那天去我给做的如那个这老有没有说过呢要从我这个这路内我家你要主路过呢第二头呢个这老个呢不些个呢就错个这个这老个呢得当中大只把我这去我能让要我有多大一个啥我能都去我有多大了有了我早些我单位都没有因为要是不要你听到要搞这一种狗只要你这地方有那前面都没有啊我这去我这领导那但是呢都还都不要把到那压根了不要把你不把起到那了不要蒙别给把到那到里面有些啥然后到地老总苦了老个这样的哈跟着这个用我本领跟着路个第二跟着老第二都老这样可能也去没过这路这路个了不还路个的地五天的走也路个我做路个去没了了去没个被嘛做这被有了我这能被有了我个地了是路一肉肉呢老个老找被这呢路线就有只要是三路的不也老路不光是不啥的叫有老东到包到路叫那些老姑妈比呀是三路一天有呢一路的到被搞个地我说呢这路安下去我的老的要到被要是路要寂寞了被要是路这路那么我就搞那个给这个没有ก็เรียกก็มีอยู่กูเจนั่งเลยแต่เมื่อเรามาอยู่มาได้จีหรอกูจะใช้ตัวนี้ที่อยากเจนั่งแต่พอกูจังเต้าเดียวเราต้องกูกูนั่นต้องกูเนาะเอ้ยยอดที่ท่านจะพ้นที่ถูกทุกรอบที่นั่นท่านจะพ้นจะรู้หนึ่งที่อยากรู้ที่จะรู้จะใจหนึ่งเดียวเลยตัวเราตื้อเอาเมสุตาหน่อยอย่าเราต้องกูจิตตัวต่อว่าเอาใจที่ท่านเนี่ยคนยี่สิบน้องหมอจะต่อจากเราต้องพูต่อที่นั่นคนที่นั่นคนแค่พูดเสือหลบน้องหมอบอกเลยมาสาเดียนี่อยากที่ท่านเนี่ยคนนี้ตุ้ติเดียก็คือเจ้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่ท่านเนี่ยคนใจนั่งนู่นเราต้องพูดต่อโอ้รุ่นเนี่ยเต้นเราเลยผมจ่ายไปเลยกูสาเดียในรูจีนายพลในรูกูในรูไปเจนังลิยากูทอกันในรูก็ต้องกูเจนังที่อยากอย่างนั้นนี่ที่เจ้าชีโรที่ท่านพลที่ท่านพลเจนังลิยานี่ยกถูกเพียที่เจ้าชีโรก็ต้องกูเจนังที่อยากอย่างที่ให้กูรอดตัวโยก็ต้องกูช่วยจะเกิดเลยก็ต้องเยี่ยมอย่างนั้นตอนนี้รู้เนาะ当中也对有的我那去了，到我的也这边要回了，也没这，我那去也18了，到我这也没来，对也8个里，对也提前呢，对就是讲的老呢，我那这都够了，要是到还路多一度，人家这要努力，到东湖呢，到东湖。个这样呢，我说过，到东西无啥还点路路，有时候我就人现在就用那个，有路过走，你个路些啥？有我路过公个，就不管路难。
只不过这人，这搞不着头，老农路也抬个，这要一度能用，这要一度能，也得那样要做，给木上干嘛了，有个那能。他闪多了什么呀？Nó đồ để tụi tôi sợ chua đấy, nói là để cũng mong là sẽ có chế này thì cho thấy cho bắt thành cho thế này nhất phải nói muốn là chỉ được giờ để giả từ để giả học bắt tàu thì sẽ có chế này giờ tôi bắt tôi trả tàu là tôi cũ rồi tàu nhưng mà mua bao nhiêu đồ nói đồ chỉ sợ chua mua có mong xin mà sao tôi share để đi cái là bên này à, cái việc chúng ta tháo rồi. nhà tâm phụ cũng phần đất nào giờ thân phụ này công mong nếu lúc mà mặc vị trí nên sẽ kể lúc thân phụ nếu là gần đại và nhau tôi cũng sẽ là anh đã cả nhau nên mọi người bảo phải nhập vào để có chuyện này cả cả nhau rồi. Tôi cho nên đầu tôi biết chế này, tại vì gì là không có bỏ chỉ kia đi lâu nửa giờ sai lúc nhân chỉnh chăng, tôi bắt sang cả cho nó nào tiếp, xong rồi nó cũng đi vào mùa cô MC ở cho phần nào, cô yếu chế tại đây nó cho cô MC xử lý James nhà vào lâu, thầu cho nó nên số lên số tụ theo cho nó chế này, cô mua cái sai đồ lúc sáng sáng cô theo cô MC, tàu yêu xong một nào tiếp, cô trông
Thay giờ lọ trong đời sản thiên nó với tụi MC còn tên nó chứ James nhà văn lâu. Rồi sẽ ra thì của tụi sẽ thì chỉ sang thì tao lúc phí của nó tôi em sĩ cái đầu tiên lùi đầu thang Lieutenant Colonel Dr. Tong và còn đây với cho đây sẽ đầu đây cũng sáng lúc phí nó có cho đầu cái con sĩ sẽ free đi vào mỗi ít em sĩ rồi ít tụi cho ít tụi professor cho tụi vừa về thì bên mong cho lùi thì mong cái dài đó là tụi vừa về đầu sẽ xuống hay nên rồi tụi tao thì lúc phí mà giờ mong có cho con cháu lúc sáng sinh而且路呢，被去生活就他个都有时间，我真不适合呀。路呢也曾给读书啊，被也去过第六个，但是三个包括的，被叫个读些东西，这给路给叫一声，给到目标话呢，和 program 呢，到一二十亩呢，给我个叫呢，也叫个少，咁我后来个也冇了的，而且被去生活的做个程度，连要种着师傅比方我读些东西。nên chỉ tổng tiền là cho là hội khó đi nó ít luôn mỏ thì luôn là tính sửa tốt ba bên đâu rồi của chồng để nó ăn cho chồng này của chồng so in the when they will be on the topic should have show ya a picture ladies and gentlemen please stand up with me it should have show ya 我 thân Colonel 我 Dr. Tong và the nó bây giờ cái ý tưởng cứ tu sửa cái gì, cái đấy là vấn đề thầu lúc chỉ định tu vấn đề là cái lúc retirement party, cái cứ bảo lúc sửa là tập ba chỉ đầu cao, ít tuổi lúc sửa sớm, cái chỗ chỉ chọn biết sửa chơi, cái giờ lên nó lúc nó chỉ sửa và touchment nó bảo và thiên chơi này, cái cú tu MC đầu cao cái cô yêu tôi rộng nó tôi chỉ dùng cái lử lúc nó giờ rộng cơ thì tia mà bây giờ tôi celebrate cái retirement cái cho cái lưu có tụi mà đam cho cái lưu tây kỹ tiền sẽ tiêu hậu trong chương trình cho nên theo là si cái yêu tụi mà chỉ để mong trong chương trình cái cô yêu tôi cho MC tổng tên là yêu sớm mộng cho lúc nó cái tia mà sao hệ tia cái lúc công trình cái họ retirement ta sẽ tu sửa chậm lại rồi nó tua chờ giờ lúc cái giờ cái lúc tiêu sinh tiêu là cái giờ lúc sẽ được của cửa mà cái ý gì hay được của hệ tia cái yêu MC yêu signing ý cho tôi chỉ qualify của cái tiêu chỉ thọ cái rộng nào cũng tôi rộng nào cũng tôi chơi cái lúc công trình tôi chơi cái lúc tiêu sinh tiêu là tôi chơi cái lúc bằng sâu rộng nào bằng cái rộng cái tổng tiền nào cái là bảo bị mong ít tuổi cho nó cho qua ít tuổi doctor lawyer là một cho bị mong tổng tiền gì cái cũng không có mấy phần nào bây giờ chờ cái cho họ truy xét cái con trò cũng thêm bên nhau phần nào yêu ở cái lúc xưa bây giờ cho tổng tiền cái có một bạn một số cái có cái tàu lúc rộng yêu sinh kiểu là nữa cái thằng Lieutenant Colonel Dr. Tong và bị một chỗ được số dạng cái một chỗ cũng thiệt bị số từ cái có một sao bỏ cho giờ cho nên cho gì tổng tiền nào cái bị lúc có bị cứu sĩ có bị giờ có tự chế tổ chức từ số tụ họ là bị sợ bị hở cái họ nói bây giờ cho tổng tiền nữa một chỗ kia nên sẽ là giờ tàu như BBC tổng tiền là mù do cả sáng bị lúc hở bây giờ cho tổng tiền là do Minnesota State Senator Susan cái những pha giờ bị trong Senator cái không bị sợ là nó lúc nào bị gì là bị đi lâu là cho lúc hở nó là nhớ và tên nó tên truy cho nó sự tự tôn sao bây giờ lên nó sáng bị lúc hở giờ thôi cho Minnesota State Senator Susan pha thì có delegation của trong cái At this moment, I'd like to introduce our Minnesota State Senator, Susan Kayingpa, and her delegation to come and give her remarks and show her utmost respect to our father
and to our community. Next in the video, I want to introduce our Governor Assistant, Shah Simmons. You are next. Is Senator Chalka or Chunky. Lieutenant Colonel Dr. Bliaxa, nói Senator Susan Pa, để cho các tù nhận sợ, rồi đâu các tù cử và chúa Pa, rồi đâu thành thọ bây giờ sống theo cho nhẹ cái gì, cái bút tu trò, cái dây nâng của bên luôn không khởi lý, tôi nói tôi sẽ cả với sống cần. Lúc nói cái inu tu xia chạm lờ, vì bây ý tú dây nâng sống cha, cho bây sở đầu trên lợi. Nếu ý tú nâng xia sống, xia đau, lúc cử, lúc đi, lúc nâng trà, lúc tàn thọ bây mong, lúc bây cả nhẹ cả gì, cả bố tu tròn. Nếu ý tú nâng xia đau, mua nếu lúc xia hậu, là ba bây lúc community, là ba bây hãy nâng mong. Ba nhà chị là ba lúc đang cho là ba cho cái chế, lúc là đủ chỉ, là nụ hoa, bố được cho nên cho tù. Lúc nó bây giờ là tua, cũng có lúc tua chế nó. Chỉ hai tù lâu tù 3 年了tù chế nâng, bây giờ là nó lúc bồn hoa. Vì bây tù xia, hay là bây tù nâng, giống là biết dùng tiền cho biết chế lợi. Đó phải tổng cụ, bây giờ là tua cũng có lúc chế nó, chẳng chỉ tàu hải địa, ít Bliaxa, tôi Neng Xiong ít sự bế tập trong nhà bỏ sức, người nhìn cụ bế luôn gì. Con dạy bế sở đó là, để mùi sống con, bây giờ nó đã nó hay đâu có ở đi bây giờ nó ship lô ship ba ship thơ các con này mình nhọn là bây giờ nó lô nữa để hai đứa nó có ở đi mùi sống con. Before I begin, I just want to acknowledge those standing next to me. First is my husband, Nicholas Pa, Mojo Representative Samantha Vang, and Representative Ethan Chan, who đã thành thọ bế kéo dùng cho bế cái ngành của bế lúc community, bế cái mấy cái gì kéo cô lúc cho, và chiều nên đây sợ lần em cũng sợ lần không. Một trong bác thàn chọn vào cái miệng bác thàn đây, nhỏ thì cho được cái chế sản không vào. Chạp là của hay là của chùa hay bác chùa này rồi thế nào. Ní kéo cô chỉ bao, cái gì chùa trong chợ, cái bác chùa có tụi mình xài, dòng của tụi nhá nè, của tụi tu một dòng là tụi mình xài. Cái bây giờ ít chế năng sức. Trong chợ giờ đã được công bố tục cử. Giờ thì nó bây tuổi nó chỉ giờ sở là đặc trưng, buổi sở chỉ là state of Minnesota tuổi, thì chỉ giờ gì nói học buổi chạy nè. It is an honor to stand before you as Minnesota State Senator and to speak about an extraordinary man I admire so immensely. Lieutenant Colonel Dr. Tong Bliaxa, a name we will never forget.
Lieutenant Colonel, a rank reflecting 20 years of distinguished service to the Minnesota Air National Guard. Doctor, a title he lived out with extraordinary compassion, caring for thousands of patients as if they were his family. And Tong Bliaxa, a name given to him by his parents that carries the strength, the sacrifice, the resilience of his parents and his ancestors. I have known Dr. Tong for over 20 years. And in that time, I have learned so much simply from watching him. Watching what it truly meant to love your community, to serve it with your whole heart, to pour everything you have back into your Hmong people. Through his service, his leadership, and his kindness. Lieutenant Colonel Dr. Bliaxa và những người con của trường trung con cho mi tu mình nhỏ tàn thôi cho mi tu mình nhỏ rồi Dr. Tong. Thank you for sharing him with all of us, with this community. He has loved you more than anything in his life. I know that because every time when I see him in the community, we would sit down and talk and ask each other about how we're doing, how our kids are doing. And every time he would talk about his children, he would light up and tell me about what's going on with his kids and his grandkids. And Dr. Tong, I want to tell you how much I love you. And I know how much Dr. Tong loved you. Every time I saw the both of you out together, you were like a newlywed couple, still so in love and adored each other. And I would always say to my husband, because you were such a great example to us all. So Lieutenant Colonel Dr. Tong Bliaxa, I just want to say that you have left an extraordinary example for all of us. Your life stands as a living testament to what it truly means to serve before self, before comfort, before recognition. May we all strive to live our lives with the same kindness that you did every single day of your life. Today I stand as a Minnesota State Senator, truly honored on behalf of the state of Minnesota to present a Senate resolution honoring the life, service, and legacy of Lieutenant Colonel Dr. Tong Bliaxa. This resolution is offered by myself alongside Senator Vang, Senator Neng Xiong, who couldn't make it today, but asked me to give his family their love and condolence. It is signed by our Senate Majority Leader, Aaron Murphy, and the Secretary of the Senate. This resolution has been officially recorded in the permanent record of the state of Minnesota as a lasting recognition of who he was and all that he gave to our state, our community, and our country. The resolution that I have before me is 3 pages long because there was so much to put on there about his impact. But I will only read a small portion of that with all of you today. A Senate resolution honoring the life, service, sacrifice, and enduring legacy of Lieutenant Colonel Dr. Tong Bliaxa. Whereas Dr. Tong lived a life that reflects the highest ideals of courage, perseverance, sacrifice, public service,
professional excellence, and devotion to family, community, state, and country. Whereas Dr. Vang became the first in the Hmong community to earn a Doctor of Dental Surgery from the University of Minnesota, opening doors for future generations and becoming a powerful symbol of achievement, representation, and possibility. With an enduring desire to serve the United States, Dr. Tong joined the 133rd Airlift Wing of the Minnesota Air National Guard in 1998 as a dentist and has served 20 years before he retired. Whereas on October 9, 2022, Lieutenant Colonel Vang was inducted into the Minnesota Air National Guard Flight of Honor in recognition of his dedication and military service. Whereas beyond his military service, Dr. Vang served as a respected dentist, humanitarian mentor, leader, and community builder for those professionals, his colleagues, and for the entire community, and his over 35,000 patients. Whereas Lieutenant Colonel Dr. Tong Bliaxa's life will continue to inspire all who believed in freedom, education, service, resilience, and the promise that one's life lived with purpose can transform many others, as his did. Now, therefore, be resolved by the Senate of the State of Minnesota that it honors the life, service, sacrifice, and enduring legacy of Lieutenant Colonel Dr. Tong Bliaxa. Therefore, I present this Senate resolution to his wife and family, along with a U.S. flag from the state of Minnesota to honor his service to this state and this country. It is with great honor that I am here with all these community leaders. And next, I'd like to ask my brother, Vang, liajdawbnmaya. Okay, theo cho cô và do cảm sự nữa nó có từ rồi nữa nó. Okay, and now Senator Susan Kayimlahan, Deputy, Chimoy, Atlantic, Family, Tomoran, Nando, Polanchi.
我叫呀，还有到了呀，北都 Minnesota State Senator Susan Pa，叫了个几天，叫做 J， 从放天，有叫了给我从这个。Minnesota Senator Susan Pa， 我叫他，有个好 leadership 天，这个叫什么？这都摸一项 resolution， 这都摸给从哈，因为对提到彼此上呢，我叫他。Ladies and gentlemen, that was our Minnesota State Senator Susan Pa. She presented a resolution and also a flag to honor our father today. So with deep gratitude, thank you for being here. Thank you for your leisure. And thank you for your presentation today. We are forever grateful. 做指导的任务，一个长期路线下，我也叫看到用些的我叫，其实还能用些，但是发出经，也叫到对那要，比如 governor， 要到 governor law office，governor 过去来，也叫到 assistant， 也他叫比如 governor assistant Sean Sippins， 也那么还能被记住那 ，ladies and gentlemen。At this time, we would love to welcome our Governor Assistant, Sean Sippin, please. Itu Governor Assistant Sean Sippin lahana Tong itu Minnesota State Representative Ethan Cha kau dia lumet caucus. They get ready. Next night, Tong nanti我叫个。Good afternoon, ladies and gentlemen. It is an honor to be with you here today, honor the life of Dr. Vang. My name is Sean Sippin. I am the Governor's Policy Advisor on Military Affairs. I did not have the privilege of knowing Dr. Koo personally. However, I have had the great fortune of being able to read and learn about his illustrious life over the past few weeks. I want to first start by offering my condolences to family, friends, and loved ones of Dr. Koo in attendance here today, and those that might not be. It was very clear to me as I was reading about Dr. Vang that this was not just one person, one veteran, one dentist. He was a tremendous leader, one whose early life was greatly shaped by war and hardship. And that's a point I wanted to pause on because it's something that really reflected personally for me. Before joining Governor Walz here in Minnesota, I spent the last 10 years trying to help conflict-affected communities, refugee camps all over the world. While I could spend 10 more decades doing that work, and I will never fully understand the experience that Dr. Vang and his family and community went through in that refugee camp, I do understand the odds that were stacked up against him and the challenges that he and his family faced every single day there. Serving with the SGU during the Secret War, he endured many challenges, including becoming a prisoner of war and his subsequent courageous escape. As a veteran of the U.S. military myself, that is something that I truly admire but also acknowledge. I will never be able to fully understand that experience either. Many would think at this point that that's enough, and as I read, much of Dr. Vang's story became even more remarkable, and I'll admit, unbelievable. His service in the Minnesota Air National Guard for 20 years and reaching the rank of Lieutenant Colonel is a feat unto itself. Fellow veterans like myself understand what the odds of even every single service member reaching that rank and that level of success. Yet Dr. Vang continuously, as I read, I understood, continue to supersede any expectation or odds that were put in front of him. While maybe a little bit lighthearted, my favorite part of the story was really understanding that in addition to all of the different mentorship, courageous examples that he set forth,
quite literally put smiles on the faces of Minnesotans whose dental practice here at Frogtown. But aside from being a tremendous leader, a soldier, a veteran, dentist, as everybody in this room has already mentioned before me, he was a member of a community, he was a father, he was a brother, a cousin, an uncle, you name it. Those were the things that really mattered, and I am truly in awe of every single one of you that got to know him personally, and I wish I would have had the moment to share the light of his wisdom and to have the feeling of strength of his courage on my side, like many of you have with. His legacy will undoubtedly live. His impact will remain in infinite simplicity. I apologize to Sheriff Governor Tim Walz and First Lady Walz unable to make it today. However, he wanted us to pay our respects. He also wanted us to read a letter on his behalf, and I'd like to request you to indulge my colleague Jennifer. Good afternoon, everyone. My name is Jennifer Bautista. I'm the Governor's Director of Constituent Services, and I'll do my best to mold an impression here presenting the letter. Dear Vang family, Gwen and I were saddened to learn of the passing of Dr. Bliaxa Vang. Please accept our heartfelt condolences during this unimaginably difficult time. Dr. Vang lived a remarkable life defined by his devotion to public service, personal sacrifice, and commitment to his community. While it will never replace the space he occupied in so many people's lives, we hope you find some comfort in the memories shared and the eternal impact he leaves behind. From his service with the SGU during the Super War in Laos to his 20 years of honorable service in the Minnesota International Guard, where he retired as Lieutenant Colonel, Dr. Vang exemplified courage, responsibility, and selfless service. The same values guided his work as one of the pioneering Hmong healthcare professionals in the state, where he devoted his career to caring for generations of Minnesotans. Dr. Vang boasted that he could remember all 30,000 of his patients. He exemplified a strong commitment to his community with personalized care for each and every one of them. Losing a community leader like Dr. Vang is an immeasurable loss. His life will be remembered as an enduring legacy of resilience, compassion, and the immeasurable impact one person can make through their service to others. Although I am unable to join you in person to honor his memory, please know that Gwen and I are keeping your family in our thoughts. I know that he will be remembered for ages to come as a role model and an example of what incredible things a person can achieve through determination, courage, and a love for serving others. He will be missed by all those who had the privilege to meet him. Sincerely, Tim Walz. which are the government assistant Sean Sippin. When you do a hello to she thing to staff here, Sean Nation a lot so hard now, which a special gratitude to the governor's office, especially governor assistant Sean Sippin. Thank you for being here with us today as we greet. Your representation from the office of the governor means entirely to our family, and we are forever grateful. So, Governor Assistant Sean Sippin, thank you for being here with us today. So, today, we are your big Minnesota State Representative Vang Cha, Tadyo Godia, Bilu Mac Caucus Nilosha, Bitsy was your Persian now, Tadyo Nation. Ladies and gentlemen, next year is our Minnesota State Representative Vang Cha and our MAP caucus. Please come at this time to show your love and respect to our father at this time. So today, Maplewood City Council member temporarily gamba yapi to mayor candidate on day no you're next gamba na thought
Minnesota State Representative Ethan John, go ahead, Big Mac Caucus, which okay. 我叫 the Nagoya State Representative Ethan John, Kelly Utu Kali, represents Samantha Vang, Kelly of the Center Susan Pa, Ichidale Nabe, the community leaders and business, and the Uti had the doctor of the taking a dose involved. So, to share the hot and no Itunan blue here so Tita Kulaja don't know what you know. Oh, drop Jane. Nia Itunan blue, they can knock at you, then we do you on. You're good. Nia Itu Tabu, the don't. That'll be good. Ở chiêu chồng nọ đi hỏi tâm thần lúc để nó cũng có biểu hiện sao cho cái dưới đang chọn chân chim thôi à sau đó cái hải ta là cái chỉ cover cái bà bạn thì chỉ có chúng ta mới chỉ cho cái cái sinh chim thấu sinh chim đây hay cái cái gì à And moreover, make your path to client, not to read it. Not to your file cabinet. He has over 200,000 visitations in his clinic. May I do that? We service community time again and again. Ukusi did to heart there. And then, chúng tôi đang được sát với cái cột nhà là thì nhiều hơn yeah. Tôi đâu có nói chuyện bé bé tôi nói sẽ là gì? Bill Matt Caucus ở trong House of Representatives của bé đầu lần. Kelly Gu, Samantha Vang, Fu Lee, Neng Xiong, XP Xiong, Samantha Cicinera, Elizabeth. Bây giờ có thì tôi thấy nhớ tới lúc House of Representatives. Doctor, who a journey so profound that he served at SGU when he was 14. But his resilience is that he was a prisoner of war. Can you imagine that? A 14-year-old boy serving the SGU, fighting for democracy in a country that was not very much his, as a country that is today, that he belongs to. That he was a prisoner of war, came to America with nothing, like all of us, like all refugees. I bring everybody up here because we are refugees. We are the children of refugees. We are afforded this opportunity because of the sacrifices of our parents, our brothers, our sisters, and those that serve the secret war in Laos, those that continue to build this community in St. Paul, Minnesota, Minneapolis. This community is here because of people like Dr. Vang. I want to speak about a piece of legislation that's very important to me. It should be important to all of you in this room and anyone who is of Hmong heritage.
In 2025, we passed legislation in the House File HF 1845 to establish an SGU task force and benefits for SGU veterans of the Secret War in Laos. 2025, I was the chief author in the House, and Senator Hurd was the author in the Senate. We established an SGU task force, and Susan Powell was our chair. We came with a criteria to continue the journey to ensure that SGU veterans serving in the Secret War of Laos was recognized by the state of Minnesota and given benefits that they deserve, that belong to them and their families. In 2026, we passed legislation, House File 3919, where I was the chief author, and Senator Susan Powell was the chief author in the Senate. Simultaneously, we passed this bill this year, signed into law by the governor of Minnesota, Governor Vang. Why am I saying this at this particular moment? It is because of SGU soldiers, like Dr. Vang, that could afford, they can be doing you all the opportunity to come on, welcome. I donate that you want your SGU. They can gain none. The Kaha. They can be doing you not. Chimotum John. Chimoko did not, Chimotalaba. Y'all people make measurement gap. This is what Dr. Vang means to me. As an SGU prisoner of war, as a refugee, beyond the Neng Xiong cho Tong in the dark period we have. Cho Tong lao day, Tong Tong, bây giờ bị tôi một chuyện đúng nào, chuyện đúng chả, đâu xếp gần đó. Và ta bây giờ bị tôi nhiều, tàu na, tàu nọ, tàu bọc, lúc nâng rong nhà bị lúc, để xịt bây giờ tàu, thì cái tôi cho. Dr. Kuba, can thou these opportunities are only possible because of community, because of men like Dr. Kuba. Dr. Kuba. So who more to have reflection now? I'm vinegar no you be God. It's true. He says in the reflection, people are the most important things in life. So I find it very easy to make and keep many friends. This is true. This is why we are here. Goes on to say, I look forward and live the true meaning of life. I encourage people to see opportunities, to help each other, to be successful. I'm a friend from the beginning to the end. Không bi không chi phê sợ được, không sợ ya không nọ biết được chi nữa. Nhưng mà chân thì họ chỉ gặp biết được gì, cho nên đã luôn là thọ chuyện tập bệnh. Cái luôn nó như hay, tôi được khăn, để quý vị nên cho mình chạm. Some words that describes are, I'm caring, humane, artistic, spiritual, subjective, sympathetic, insightful,
compassionate. I'm personal. I'm peaceful. I'm very sincere, pathetic. And yet I'm romantic. I'm poetic. Assertive, accepting, patient. But most of all, I am giving and I am true. And that is how he describes himself. And there are no other words to describe him. I want to yield this time to my colleague, State Representative Samantha Vang. With you. My colleagues go hi. Chị biết rồi, vừa chỉ có hai con, we will say Representative Samantha Vang, cho đó chỉ những bảo những chỉ những trường hợp của hai họ bên lòng trong chúng do công vụ như nói như những tu sĩ hành của những các bạn đi thì nó gần đây sinh viên cũng bỏ tao hay tiền đó cũng công vụ cho nữ nên một nên còn nữ nên chỉ sẽ chỉ hở có chỉ nhỏ và đi nhỏ ở đây nó như ba lúc đây lúc thờ ba lúc đây lúc thờ lúc được chế này theo lúc người hai đi mong người sẽ lo sẽ đá một bên sự thờ được do cái hồ sữa người có ý thức ở trong đầu bé sợ rằng có một số quay thức đi một đầu có trong các cái màu sữa một đầu có trong không học kia. He is the epitome of the American dream. He is a pioneer of his generation, and we are forever blessed to be impacted by his legacy. Nhưng mà tàuที่พ่อเต๋อท่านทอดเกิดใหญ่ไม่ชอบที่ชมถอยชมยังไม่ชอบกับพ่อเต๋อnhớ cho con tới nóยังจะใหญ่ไม่ชอบจริงๆเราไปสั่งให้กับเราสักแล้ววันที่จะใหญ่ชอบเนี่ยก็ที่ state of Minnesota clearly at the end veterans defined under statute 197.447 that a person who the Commissioner of Veteran Affairs determined served honorably with the Special Drilling Unit in the regular forces that operate from the base of the Laos and support of the armed forces of the United States of America at the time during the period of 1960 to 1975 shall deem a veteran the state of Minnesota. Ladies and gentlemen, this is the work of our parents of the SG. Usaka Panato Jina.我觉得被杜比利索的 State Representative Ethan Chan，第二段他做到了被 Matt Caucus，我那早上也个去被 Capital 把了被处置度，
也就很少就是我们会看到多高，一直让เรา让个，一他条路上天，他条路出生，一条一直到发出了呀，一真正我找个。Ladies and gentlemen, thank you. A special gratitude to our Minnesota Representative Ethan Chan and our man caucus for being here today. We are forever grateful. So today the movie to Maplewood City Council Member Chamberlain. A Maplewood City Council Member Chamberlain. Here got hot delegation. Next, ladies and gentlemen, at this time we want to welcome our Maplewood City Council Member Chamberlain. He's also a candidate right now for the mayor of Maplewood. We are so proud and honored that he spent his time with us today, and let's give him the utmost respect. It's on Zidin Dale Dale Lucia, not Dr. Chris Vang, got here, the Hanane get ready now. What y'all get? Council Member Charaga. Tu share 在岛被一些重点这个领域出来出度，那个不要出于经济生理，tu council member 些tu到谁给的好，你那边不会，你那说了不啦？问题我也还被老路，你那在那条街边的这老人，你那不好想不起，不如不给我承认不然，我马那边去了还被老路那他啥地方不然，我唱到的那个歌那些那个全部路线就那个还被老路线。因为lúc đó bây giờ mà ta xem như là hôm nay buổi xem mình sau đó hôm đó vấn đề quy hoạch với lo lụt, họ nên là chuyện tây chuyện là vấn đề nhiều sâu, nên là như là họ luôn, để tất thiên trạng nên là vấn đề chuyện là xem là ban là bỏ đi để này cái chuyện số lượng số từ và tốt nhau lũ của chế hôm đó, cả lớn tuổi hôm đó cả tuổi lớn tuổi cũ lớn đó một vài một chế là cả lớn một cái cũ đó, nên là họ chuyện tây chuyện là vấn đề nhiều sâu tan, họ để thiên trạng họ làm. Tu sẽ cần đầu về trong việc cái tình trạng cho nên thân tú chỉ trong cái thế giàu nhỏ. Tiếng kia mà mấy con muốn đó, giờ tôi cho có chơi công trình để đọc được công nhận được lúc đó. Chỉ có chỉ có trong vòng biết tôi sẽ phải làm cái việc quan trọng cho kỳ sống để đọc được lúc đầu chỉ trình để bị gì trong cái tình trạng công tác của thân tú. Giờ rong rất kỹ rong đọc được lúc đầu của bây giờ muốn lùi cho nó bia cho nó lùi thải, xa núi xa bỏ bây giờ cái điều chi nu mà những chỉ bia chỉ tai, bây giờ bao để đọc được cú rất kỹ rồi, để bây giờ trên núi sọ, bây giờ ý dạng của bây giờ thải chỉ chơi một tí sọ, lúc hè để đọc được cái này trên những thọ, thọ cũng muốn dùng công ý bỏ hiểu sư cũng chỉ nên chỉ có thời gian, thọ lớn thì chỉ nhớ áp suất này chồng nhớ giàu. Cũng muốn chỉ đọc được cú như là tại university chỉ có hai nhà đọc được cú thì phải chỉ đọc con nhau chỉ có hỏi là như hãy lo được của hai nhà tôi rồi có lo cái sau đó chỉ có tên chỉ có thì đây của hai nhà tôi cho trong nó cỡ tóc cỡ tơ cỡ thiên chỉ chọn nhiều thì bây giờ họ bây giờ lòng cũng chừng do sao nên để nó bây giờ lùi rộng được kia chỉ có những lần sinh viên ta chỉ quan trọng nên đầu tủ để đầu cho để rồi lấy con mũi của chị nó cho thì chọn xong thì cho lùi rộng họ nó nghĩ rằng nếu chọn trong thời kỳ sẽ đi tổng đến hai cái tổng môn lùi rộng để đi cho mình đi bao thì nên xin cho cái cỡ tóc cỡ tao đi chuẩn đến của mình cả họ cũng sát sao nó cái công cụ làm đủ thì cái đủ của sát sao để tôi nên quan trọng của chị ít tôi nên share đâu ít tôi nên muốn lút chùa cho cái sinh share đâu lô tây lử tù lô tây chùa bỏ nhà sông lô chùa của nó là đủ thanh sĩ của bỏ đắp đời tâm cô để ít tôi của được của nhà sông nó chỉ được của lô tây lử của được lũ dây lũ gió của được cái tin đánh trả của được tin biết mình được nhà nó cho nhà ở bên bỏ thế bên bao cái tiền tôi nên sống vì tàu ba thiết chơi tôi nên lại vì phật chơi thiết ba tan tròn lũ đã lũ gió chỉ phải hai tiền lên cái chuẩn bị cho được tiền bây giờ bao thì đã tới thì tôi nên một bao thì tôi nên muốn ra công作上因为你的那个是有đủ power有đủ气我公共上的所以这边这点这一年这样要有八千大出能到度bây giờ tôi lúc của trên nó bây giờ bao thì tôi nên sống cả cái thiên có chân có chân này để được lúc nào
vì tôi nên tàu tuổi cho để bây giờ tuổi cho để cả lòng chỉ thấy là sinh thiên tàu lúc họ trong để gì trong việc chỉ cái trả không bị cả chân sơ tụ thiên tàu chân tàu tụ ra được lòng rộng thì cũng đã xong giờ cái chân nó thì người ta cứ hay bây giờ muốn lừa lòng giờ bây giờ cái chúng ta nên chỉ cho cái lu để bây giờ cũng rõ nữa đây lu là biết chỉ biết cho là thì cũng hay cái lo lu là nên là một đứa đi trên nền tảng thọ thì đặc biệt có khu chế này một trong cái này nữa nên chỉ đi bao cái ý tôi này một lu cho khu chế cũng rõการดูจิตตการรู้มองดูจิตตพวกในสิ่งที่เฉยไปอยู่ใช้ที่ดินจาบ้านที่เราเติบโตหาสังคมในเนี่ยที่หล่อนบ้านที่บ้านชอยในสิ่งไหนของบ้านคือบ้านที่บ้านในบ้านจาเลยว่าชอบมองเป็นเราในสิ่งที่หลงจิตตในตรงบ่อนนอในรูปเบอร์เดย์ในตรงกงเชนในสิ่งหลงจิตตในสิ่งพวกบ้านชั้นในผู้เชี่ยวชาญในผู้ชอบเลย You guys have shared with our community, the Hmong community, the St. Paul community, a wonderful man that we cannot pay back. It's you something wonderful. A watch out. Để đọc cái công vụ để trên thanh thọ. A khẽ này sẽ được bao hành địa, đúng là biết tôi sắp vào lòng. Biết chỉ sẽ chỉ nhau là lòng biết tôi sắp đi kia. Đây là thân mình đâu, mình with your sister thanh thọ. Dare to live the dream that your father has always, dare to live the dream that your father has dreamed. Đầu là chưa nên chỉ cho cái bộ số. Trong ý kiến của quốc gia của trong nên chỉ做的都非常敏感了。因为有这个bộ số中，有那种有 opportunity， 有 the American dream, so dare to live the dream he's always dreamed for all. 你有了有呢，就除非没掉那个这种些点了。你就比如，他提温度有多长，我我走。ta kỹ luôn tu tây tuổi là một số ta người đó trả lên ta sĩ ta kỹ là kỹ đi mà tao học mình sẽ nên chỉ có chuyện đó thì cái tao học là ho đi mà nhẹ là chỉ có chuyện mà nên chỉ bù và sinh nên thì bỏ đi cả về ta kỹ nhà trong tu nên chỉ có chuyện bù cộng đó nên là giờ ta kỹ cho mình nhớ nên bù là trong tây thừa để chỉ cho họ chạy đi ta sĩ thì im bao nhiêu tiền vì cho nên trên những yêu nên lo những thế nên trong in cao nên giàu là chữ sinh chấp là giờ để xa hay tiền ta chỉ trong tu luôn tu chạy ở cha là nên nền nhau nên luôn nền nhẹ trong tu là để bài ở công chỉ muốn tiếp tục bạn để nên nền lo là lo cái trong tu là cái nền hoàn toàn trong trách nền nhẹ thiên tên nền nhẹ thì nên để trai và chỉ một thứ gì cho nên để nó luôn lan của nên để cái gì một tí luôn ra nhà và yêu chỉ một thứ thằng nên để làm luôn ra thì thằng cũng nên chỉ nên chỉ chụp nhau nữa cái nên nhau thì luôn nên điểm cộng đồng thì nên chỉ chụp nhau cái nên chỉ thì luôn sẽ rộng đi cho thiệt thì tổ rộng ra nên cho rộng ra để bây giờ trong công trình số tu nhất là luôn nó biết tôi nhớ cho các cái tổ khu của Neng Xiong因个到等于老了，也有一种内容，有教理解，有一种那个找不起，有找不起理解。被有参被人上有把参的健康，把被人上上被有教理解我理解，也被有 honor 有好 legacy， 也被有要参女，头被有把一种那头被有把人上边要系嘅，特别东姑，也被有把被有主个主要，特别东姑把啊咧。bây giờ cũng sẽ đỡ sẽ rồi vì sao vậy rồi nhân trong cái chuyện này bây giờ họจะtiểu sản cái gì đó vì sao vậy rồi nhân trong thanh thọ bên nhân họ biết cái chuyện vì mỗi ý linh cả tuổi lòng cũng sống vì những lòng nó sẽ đầu bên với tôi nên sống là vì sau họ lo ở cái công cụ bên tôi nên sống ít tôi sống tiền nên bên mong của mình sinh但讨厌我的这米家，通班动脑，我知道的，我知道那个到了米要被铁被那个有一种人生，要我理解，有一种人切落，要理解，没有要个老路上，不如这么问题，เขาไปบอกงั้นก็สิ่งที่หลอกลวงสิ่งก่อนเดินไปใช้เด็กไม่ยืนยันตรงนั้น May you rest in eternal peace ผู้ชมก็กลับไปต้องพูด
我就看到到 Maplewood City Council Member temporarily，到这个 Madam Neng Xiong 路的 Main Community， 我们一个路上，我就多晒杯子，我就个dia，还有做些了那些的，一个杯子的话就dia，杯子的这个，我就个。Thank you so much to our Maplewood City Council Member temporarily for your remarks and your love and being here to show respect to our father. We are so and forever grateful. 我就个。So these are the names we your name. Do you like to say that you Dr. Chris Vang? Dr. Chris Vang, you to 我不谈了，要to 是给的 Vang National Unity California. And Dr. Chris Vang, 他就搞这个 delegation nation along. 我就个。Next year, I'd like to invite Dr. Chris Vang. He is the president of our Vang National Unity of California. So thank you for being here to give your remarks to our father. So these are the Hmong Committee 100. And Chairman Wayne Thought, here Treasurer Michael Zuffa, you thought they bought them, which okay. 我不是那个他叫老巴萨的啊，我给老巴萨的啊，我给老中间的老领导的啊，我给老烟的啊，老了烟不得了，我他叫我给老家吃，我他的多啊，我公的哈。punya Fresno California tua itu no jangan nampak kau tahu di sebuah tempat ti kai bahasa yang berada tahu itu susah pelan lu sih no punya luali apa pun punya bersafu kalau dah berkilau dah bertengku mati dah kalau kita sedar na itu ni lusi punama tilau kolonial đó từ Tong đến xa lúc nào giờ nó tu sẽ sắp lại nhưng vì giờ ta lúc ba lúc sáu ta lúc cái chữ giờ sinh giờ là tao cái thao lý dân đó đó sẽ lúc ta xả rồi ta có ý bà chỉ toa lúc nó tu chữ cộng họ tu sơ tu trẻ cho nên cho gì cho nó giáo hóa cho sinh cho rể cho nên cho cha cái số lịch sử tu tôi sai ta ở rộng cơ tôi lo tôi do hai lù cú sĩ lưu chùa do cho con vì có do ý tưởng đến cho lý thảo có sự ổn định do sự giải chứng nó giờ đi tới nó cô cứ cho tao lo công khẩu cho nó cho tôi cho ti cho nên cho gì do đó nó sẽ bị sự ta nó ít sẽ ok được nó cô cứ cô giờ học bên là lù cho cao ti ở rộng cơ cho nó cao lo cô chiều văn chữ giờ sau giờ sự chân chính cô cho nên cho gì cho qua cho giờ ô rộng cơ nó cái lâu colonial đó từ Tong khu đến xa có nhiều ý tưởng nên giờ để bị chụp cứ ti có nhiều ý tưởng xa lý có một lối dẫn mua có một lối chữ gì rộng có tôi ổn định giờ lối tôi chờ nó tạo vật sở bị xong sở tụ tao mua cho cái mua xe tàu xe là cứ là xe tàu luôn một đêm lúc nào tao cho cái xe đời trẻ cái cổ sĩ có bỏ ý thông nhẹ ý thông cô bỏ ý nó bỏ họ từ siêu ổn định cho số gia chính nó cái ba tàu có vì có một ý đồ mong tôi địa chỉ bộ tệ tôi chỉ bộ tao tao cho cái xe đời trẻ là
因为呢，被人家规定地上的呼吸、路说要这个，比个要一度能写老写的，一度都是东西，一度都拉不干，一度就能叫我考出生的，ก็จะ有一度不懂的，มนชาเพราะก็ลุ่มนิ่งพอลูกได้รู้ชาก็ไปให้ในมุงก็จะจิพยาก็ไปให้ในมุงลาต้องได้เรียนซื้อก็ต้องรู้ได้เฉพาะมิ่งโนเอ็นดูเราไปทำอะไรในชงผู้สีก็ที่เราตัวเราเนี่ยเราต้องกู้เอ็นนอไปเจอเจอที่อย่าไปยนต์ที่ดูชาลีลีก็จะไปยนต์ที่ยั่วอย่างนอลูกเราไปเชื่อเดาถ้าลีตู้เชื่อเห็นถ้าตัวเชื่อก็จบก็比被信仰有呢，有点不义气了，不义气，有几星期，有几星饱了，点到了我给我定用，老的是都气，好的是都做，新路的是都做，一个我累了，了没上个，啊做工作忙，到年底嘅就未丢命用，就升职，要到大家。把了就去给他大家送，把了什么摸什么经，ก็ยังมุลกงต้องตัวหัวตัวเยี่ยตัวผู้จงละ把了要大家เรานิ่งต่อจมูกมาใช่ไหมแล้วพอได้มูอยู่แล้วก็มูก็ยังมุจนเนี่ยจุดซีจุดป้าจุดเยอะจุดฟ้าจุดเยอะช่วยตัวจริงๆเลยก็มาตาลูนิ่งกาเชื่ออยู่ชิมมออยู่ชิมเก่งเลยjadi no kita posisi siapa dia no kalau itu kita kalau capek sudah cek kamu no kapal lutia kamu somong kayu dah kalau diwodi kamu nak silu posisi kita nama kalau nampak jinjau lah muncul itu jadi kasihan cuma macam itu kamu jangka nama cái hành động mong chỉ để cho tôi nhớ là cái là đồng chí cho ý sầu cái mùa lưu đình là xin nó tìm mùa chỉ bên nhà vì bây giờ có tốt cho giờ cũng là cũng chưa giờ để cho gì cho hòa qua trò mình sạp qua nó tên lúc chờ y thế y thái nó tên lúc chờ cái mùa thằng mùa lưu đình lắm đó từ tổng khu cho ít của đời kia có sự chắc là đây trong không sự đời từ giờ cho có tốt cho từ sĩ từ lúc linh ba bên hai nền công ở bên mặt kỳ trang trình là bên mặt bao quát sự chỉ là sĩ đoàn từ trong so trong đây ta chế kỳ cả các loại giờ ít trong không của yêu ta chưa giờ sau thêm bao nhiêu sống một đồng được người ta nói đến sau đến lúc nào chỉ ta đi là có cho nó cái cho để cho chiều để cho có cho trong cái xuân tụ để một vấn đề này thì việc vấn đề để nó tụ sẽ chập là gì cho thời nên cho nó cho qua để cái hai này mua cho nó cái tự mong si sẽ được qua cho là cho để nó ra phải sẽ được trên đến con là chỉ cho chi phí của một là cho cũng chỉ phải qua thôi, thì là cái cố sĩ trong lại lên, cho nên nó cáiตัวของกรณีเราจะต้องกู้บริษัทรุ่นเด็กก็จบกันนี่ยังอีกจะในชั้นนี้ว่าเป็นสิ่งโปรเจกต์ของเราการเรียนจะ professor เป็นจะ doctor เป็นจะทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้ความรู้สึกว่าเป็นผู้สเกลดิ้งที่一切就关系到去的道路去好了，要不都找我教练那都不。谁都等到到底比我老的，中国人的都规定，中国人都要读，人多都我老家这是个的，人都那个的是我老的，中
中国人都不低人子，被这一首都等等，我一个不看呢，我一个都拉不拢，中国的低人子，他呢的一个权利，要到被害人梦，黑暗到的要他工作，我本事，要你那边有口接，我把好被害梦一个，他那要把今天呢？kita lain dah lalu tunggu di jalan plau yang dijikin lebih hanya mau tapi show itu ya pan legacy services luning wala waka pakai tu我是这个第二 a legacy of professionalism 你要在这个这个节你要一度都走路去你搞个心有itu berkata dia ya legacy of success ya tak ada pin lalu tunggu ya itu tu tak ada pin Neng Xiong mo somombe mo komombe mo lata ada yang pakai pin pakai pula ya a legacy of make valuable and lifelong sacrifice for better life. So in Washington, Washington King, she got the Washington or these of a for the big sacrifices. Rather than who do you eat to try to improve and a better a dream in America impossible. You take any opportunity or the more, now learning, it can become the most extraordinary, professional that have been more to the community. But you know, if you are the Tong, what proud you are students. Your biggest sacrifices, they change the American dream. We will become the American champion, like the Tong. Rather than go, you to lead them their dream. No harder was a nature now, no solution more. It was a labor, hope, dream. They make sacrifices. And so, yeah, no wonder how the little sister get to send you. Hana is a big the base religion. The base of we had to take action. 为什么把学生不离开了？为什么 action 对不起，然后到过了也都给你们报学生不是什么，那是你美国，你才去比较 dream 的啥的，有的呢，我有一零个不报了的，那个东东，有路本事，你这边啥，要一直边啥用嘛命，我边不有的口气。到边门给给我那有的地方，去教育学到边了，不是啊，那边路就把没想到了，也被教育到的都教育，基础一上到了，这个呢么，那个东哥比较会电脑，那个是他为什么？也被说的先老先难，先摸，先用，你那个东哥。别还能把命，就把命成了。也是别个去教育，有人弄到都写上了的，我就有少，进步的，进步的，我就有少教那个不得他们，好，我就有少路边还能蒙，这个内容里头都不能当边用，贴边稳定，教边稳定，可能要好边不上当。比如话，将来就要有性变动这个啥这个反应，那种呢，被企啊，到那种的都不能叫错的，那被一种公司的，都那被叫大家弄起来，就还有被性，有那种家的工作人，有叫那叫我老公好，那呢把被性知道，那个那个就是了单子。no, 要一路坚持，我被梦这个时候，
Rồi mà cái thơ cái đồ sai cái hai lượng một tỷ lúc chùa cho còn này nó được tung khu của dòng cờ hai cái này giới cái này sao lại đi cái một lịch sử đi cái này sử dụng sử dụng sẽ là của dòng cờ chỉ là này là cái hai cái lượng nhiều lượng cô sao sử dụng được của dòng cờ đi chỉ bỏ là được nó cho nó được một lúa của chúng ta chỉ là sau sử dụng cái chữ của cho những cái gì cho quan trọng của dòng cờ còn nó được cho cho nó biết hay là không thực hiện và bây giờ em đi chỉ phải nhà như hai tôi đâu là bây giờ mua bây giờ rồi bây giờ chọn nhiệm vụ đi cha bây giờ cho ăn trông chỉ cho cho họ tự rồi bây giờ tiền chỉ cũng bị mua bây giờ cái gì cũng chưa lúc nào cũng có bây giờ chỉ luôn bây giờ đi chơi này lúc này bây giờ đi luôn bỏ loa những áo thì tôi rõ tôi thì tôi rõ tôi sợ tôi bây giờ biết hay là không làm rõ bây giờ là cô có tin là còn này nó là cô luôn đấy cô bên là nó lúc ở sân nơiจะโคสีหรือชับเราเลยจิโมอียากูยาวเลยเด็กๆอยู่ชิสิกูสาเนี่ยในสักที่ยันสักไอ้เจ้าจะในจงในเจ้าในสิ่งเราเชื่อนะไอ้เจ้าอยู่จิตาเลยนะไอ้ยูชีตรงนี้เนี่ยในตอนต้องกูจิตอยู่กันที่ไอ้ตาลีหมดอย่างนี้นะนี่จะนี่ใจไม่ใช่เราบูชาล้อบูชาก็เดี๋ยวบูชาไอ้เจ้าอย่างต่างbây giờ nó xí lưu học xí chè đi xuất khẩu lúc này để một vòng lý giải lúc này nó bên mong cho cái xí lưu giờ cho cái bây giờ tàu chạy cái mũi in nó để biến đổi xí hắn nói bên này bên chỉ gì cũng lo giờ là ở bên mong do xí lưu của lực tàu đen chúng ta lên là giờ đó từ trong khu từ cho cái sơ chè rồi từ lúc công lúc về lúc những công việc của chữa cho bây giờ bây giờ chia đó bây giờ luôn chịu đó họ nói ít tụ máu đó bây giờ đó thì ít lúc ai tuổi đó bây giờ đi học lấy chữ bây giờ đi có đó họ bây giờ số lượng cái nó bây giờ change the American dream bây giờ take the opportunities để bỏ lỡ tiền rồi từ từ bây giờ từ attention cái chuyện gặp là cái chuyện sợ cái hành linh sĩ đặc biệt là những vấn đề nó lúc nào một hai đồng điểm đi cái cái tung nhỏ cái cho sinh sinh sự cho sai nhập vào để đi của bao thì cái là còn để đó tôi cũng đi như để có sao tai thì nó sao đi thì lúc này nó làm quá lúc này nó làm lúc nào tôi cho câu việc chơi lại rồi người vua cho trong câu việc cho kịp lúc lo một cái là sư lo cho một vài chơi rồng có lo cho mình rồi thì mình cứ nhau cho cái trái cái nhau tâm mặt hồ lo làm việc chỉ có tệ một nên nhận được tiền chịu rồi và chỉ được sau cho đến giờ chỉ là bao nhiêu bây giờ chỉ là để tiền đó tạo nên là hai đầu ta thì cho mình cứ nhau lo yêu cầu đủ cầu vợ không cầu lo bao nhiêu con tổng lịch sử đó bây giờ ta ba phải xí luôn tại chỉ một cái để qua cứ nó cũng có hai cái là con để đi cái cuộc xí nó sắp lỡ chỉ bây giờ được một tàu nó lo luôn về nó lo luôn mong xin chỉ qua là không qua lo chỉ xa là qua để bây giờ đi làm chỉ trên một đồng tiền của đi đó cái dụ nhà lúc tiền tiền này dùng gì ta có thể làm, họ nói rằng cái cuộc sống trong đời hay là có thể đi lên đó thì cái cho tụ cho cái đi chạy pha tu pha để pha gì cho con để đi đến cho mình cái nhiều oxy, lo đi nhà đi để đó, thế rồi bây giờ cái đó đi mà để họ phải chịu sự chắc cầu để đi là ok đó có thể về chia sẻ đó để nó có thể họ được tập vui để qua bên là nó của địa tỷ thì mình tung nhiều xưa đó là một cái tỷ cho
còn để rồi cho họ bị chỉ văn vua nhưng nó bị sự đó thì sợ nhẹ để bây giờ thằng ta là bị sự đâu rồi thì lo còn này là từ từ khu bây giờ nên cho bị sự được dễ rồi đó bây giờ thằng ta bị sự đâu nữa mà để bị sự đâu còn là giờ họ cho cái mối nhân cho bị sự tổ để có bạn đi chơi xưa thì bây giờ cái gì để tua họ nó chỉ tua bây giờ công ty lúc sinh bây giờ công ty cho cái sự để bây giờ bị sự đâu để cái đó có chỉ thay cho cho là giờ thì cả sự đấy à cả sự à đó là hai nào đó là lúc sáng nay nó mới cả sự chúng nó một cái nào là cũng khó nóจะเป็นที่สุดก็ใช่กรณีนั้นก็จบกันเราบ้านที่เราอยากได้ชีเราบ้านที่ชอบจวนแต่การทำความตอนเช้าเราก็ตั้งใจซื้อจนโดยเราก็ตั้งใจซื้อน้ำมันจวนเราก็ก็ต้องใช้ซื้ออยู่ต่อนี้ที่ชอบจวนก็มาจิตที่ตอนนี้เราเป็นสุดจะต้องการต้องการที่จะต้องชิดต้องชิงต้องชิงก็บ้านที่ชอบจวนที่สาวต้องใช้น้ำมันnóจะช่วยให้มีตรงไหนเยอะซื้อมันเลยช่วยว่าโอระหายโดยปีนี้เลยที่จะทำให้การจัดสรรกับที่เราตอนนี้เราต้องรู้แต่เราจะพยายามจะพอจอได้จอได้ไหม我就要，这么多有 Dr. Chris Vang， 有的不谈的 Vang National Unity of California， 我就跟我个人的自己，也一种不谈，一种 Dr. 都很少不能为正经，都一个那种的，都被自己，都被这工作，都非都被主了也把全国做个。Ladies and gentlemen, that was Dr. Chris Vang, the president of Vang National Unity of California. Thank you for your love, your time, and your words of remarks. We are forever grateful. So today, we are going to the Hmong Committee of 100. We are your chairman, Wayne Tong. Zealand, to your head of in the Hmong Committee 100, your treasurer, Michael, Zerba, Tong. Ladies and gentlemen, next here is our Hmong Committee of 100. The chairman is Mr. Wayne Tong, and treasurer who will be speaking is treasurer Michael Silva Tong. A thank you in advance for your remarks. So, your Hmong professional colleagues, Dr. Zhang Li, Gomba, Gohana, Neyo, Akong De Lazida, Wachoka. Dalam berkaitan dengan kongku, pun ada yang melu kongku kami buat berkaitan yang berkaitan senai dengan yang kena buat di dalam kongku kami buat itu yang terbuka terbuka. Kalau dia datang kongku, kalau nak berkaitan kalau boleh tak boleh jom, kalau mau timbulkan, waktu yang mencari quan điểm tại gì một công ty của một lô và của một việc sống đó là chỉ của con đâu sẽ được bao chỉ của mình đâu sẽ được đủ rồi là có người ta ca mù có mù trong rừng còn tê có những điểm biết một lịch yên xe có một rừng còn tê có rừng cá xe nữa mà
tao còn có một rồi có một cái đẹp cái một ít gì tao còn có một luôn nên các sinh đi một số đó là lo nhưng mà tổ tiên thì tổ tiên để tổ sư kia là nó các anh sư kia đã đi một cái mình có được chỉ thằng sư của nhà anh sư kia thì của nhà đi tu để đi được ta luôn tôi tu cô đi trong cái các lối được tổ tiên để luôn được chỉ saitua được chỉ lên và cái gì tôi luôn nó yêu cầu được cái của cái chùa cái của tôi được cái chùa xe cái chùa xe rồi luôn mình ngủ nghỉ rồi luôn mình mót xe tổ chức rồi cái mắt bị sưng cái thấy cho cái luôn tin này tổng nó xóa cái các luôn tôi phải xử lý vậy luôn xe cái mót xe kalau có cái cũng nhiều cái chi tiết tốt đấy, nó thì có trong cái sự chế, nhưng nhiều cái tốt thay đổi một cái nó tổng cái gì cũng chỉ sao cái đại đô từ rồi đại cơ, còn cái bây giờ cái gì cũng thì hiện ra, đâu rồi đại cơ, công cụ cái đại cơ công cụ sáng tạo có, đâu cũng là có một tổ chức sĩ ở cái gì cái gì, có phải là cái gì, có từ một cái một từ sai trong lần có một đôi nhiều lần thì sẽ có được cái gần nào như nó phải như là gì là quỷ đúng tổ chức chi là ý sự ý chí ở bên kia ý chí chi là cái do điều gì đã tổ chức thảo có lúc có cái tổ chức là cái này nó được phân biệt là cái sự có lúc có cái tổ chức nó sao computer science kalau kita temui vào si chạy từ cái sinh thái hay là một số xe đốt sân vừa rồi có thể là gì một cái nền nhóm học sinh được một cỡ để ta cái cỡ để ta cái sân đủ lên ta cái cỡ để ta cái giải đối những suy tưởng dụng có thể cái bức tranh từ một cái cỡ là tồn tại ở cao tốc được trên lên ở bên ở bên nó lúc có hai đứa cụ thể và cái sinh thả sinh sao các bệnh trò thì sẽ đọc cụ của đơn vị này để cho chúng taรู้สึกรู้สึกthông một chương trình cụ tàu rồi sửa theo cụ tàu chọn các tổ tỷ với những bỏ các tổ tỷ luôn nhanh nhưng một tuần cho thì một số do chuẩn bị đi ra đường lại một trình các có thể gây cỡ chỉ nhập bay đi đến sự cái kiểu giao lưu học hỏi chỉ có một ý trên đường trong độ khó có bản mình ý tiền cho nên tổng tác cơ kia một cái quả cái là khi tàu có lưu trời còn nhiều các tàu xe của một các tàu ba đúng định các kỳ bắn tàu riêng của dịch của rồi và bạn tàu chế còn nó lực kia cái điều như bạn mình giàu lắm thật một cái vấn đề luôn cần cái cầu xe cái của xuyên thị cái tầng ba cầu gia thẳng thể thì sinh các chỉ tao chơi đi tới sư tập cao khi tập có lúc thời là tất trở lòng tập với tụi tụi trò tập hồ nhận ra xuống cờ kia họ tới dễ họ qua được một xe họ tới dễ họ qua được một bản chân tao là cái cầu ti cái như vậy chúng ta những cái hành vi điều khiển phương tiện có điện luôn có chuyện này là cái gì cũng tự động di chuyển từ đó còn lúc này có cái trở thành công phần nhận có còn lúc ấy mình cũng cái quan trọng luôn tên mình thở có mấy tụi tròn trong đầu thì chẳng được cái nó alors donc có những chuyện thì việc của nhà của con chỉ đạo của
có phía có bên có tụ kinh đi của tiền có phía có bên một vô lực có tụ kinh đi vô lực nhàng có phía có bên ai gì rồi có tụ kinh của linh ai gì rồi có phía có bên luôn ít thời có tụ kinh là chúng hạ của tụ tròn của mình vì thế ta một tự tròn có chỉ do ít tuần linh giờ kia xuống có giấy tuần linh và trở đi tên lượng của các phía tôi thấy dòng họ bắt đầu sẽ đợi được con lúc con em cho chúng con tiền chỉ thì siêu khó bỏ có lót tháp là bắt đầu tên linh của các thêm khó có chỉ có các cái tiền của tôi nhà sư cũng chỉ có lúc cũng về tên là lúc tên là chỉ cho các cái mà mình có thể là cái luồng từ có lót tháp là giờ có từ dạng sự giờ cái như tụi chia dụng và những kinh lịch tận thân cả ruộng cả tận lòng các cái bao đầu được đủ nhận chỉ sản cho xã hội các chuyện nào cả trong lần bao các tiền cái gì từ của công mò lại từ của người cái lần bao tiền cái gì từ của lồng trong lần bao tiền cái gì từ tu nào là mình để sử dụng bao có cái tiền cái bao chặt có cái gì rồi ở đây cái bao chặt có cái gì phụ nữ cái chặt có cái gì chặt cái gì cái chặt có cái gì linh chạy chạy thằng ở hiện tượng tôi mua cái bao cái chùa cái phượng của nó có sản xuất trong ít xia ăn chỉ của nhà của cái công trình của mình tôi cần phải có tiền của tôi luôn là tôi cũng đã lo lúc nào thì lúc cũng chưa được tôi cần phải có tiền của sản phẩm của tôi hay trong cái video của tôi đã lo là cái đi có phụ nữ cái những dòng xe cái đi bán của cái gì lúc nào cũng bị chọn chọn tôi không cũng cho người hiện tại cái gì cũng mấy tôi tin được mấy tôi trong mà bây giờ hai lúc đó tôi hai lúc đó các phụ nữ tôi chỉ như vậy thôi để tôi cái dòng tôi trở thành một trong tôi là có tiền để tôi tin vào cái đường đó rồi chỉ như vậy tôi là một cái cái nhà tôi có chạy tôi cái đó tôi một cái để cả thân tôi cho nhiều để cái các tôi chỉ tàu là các thành cái đồ để cho tôi làm tôi hay ở đó và được hiện cái cái chỉ cái các cái nhà chính cho mình để cái bao bao như thế này lúc nào cái hành môn đọc lại ít tục thư đọc rồi cái lúc trên lúc giờ đọc lại ít tục thư của một cái lúc rồi đây biết số ta hiện nay slogan đọc lại ít tục thư nên tôi đọc một mình cái lúc này phải đọc lại ít tục thư tròn và đọc không được các cái chuyện đó thì chuyện có một món sắp lại để tiến trình lên đọc lại ý tưởng thì luôn được trình cảm ý tưởng gì luôn mình nhỏ ý tưởng lên gì luôn sinh được không gì lần giàu ý tưởng đúng ý tưởng tự ti ý tưởng tiền trả ý tưởng tiền lọt ăn được cú có đọc lại ý tưởng trong cả lòng ý tưởng trong công chịu ý tưởng lên trở tiền đã lòng trở tiền lúc nào có lúc xua những trẻ tạo lần đó có lúc buông thì những đoàn thể cho nên thao cả nó là không có luôn đoàn thể còn có một buông với các người sống để đi chung thì cái một trận một người sẽ là một trong đầu nếu cái trong tổ tổ các tổ tổ buông thì đào thì cái là luôn nó để sẽ là trong đó thế nào cũng như một mai đó tổ vì tụi mình là một trạng thọ vừa là cơ sở chỗ là số nào vậy? Nhớ số, ông
we have a more community monitor, attention, attention, and engineering, and transport survey, and我就老的被Hmong Committee 100，我也的 Chairman 呀 Mr. Wayne Tong，也的 Treasurer 那个女生给的 Committee 呀 Michael 这个也 Tong，然后那次是读的被要都是读了，就读成读学的被 Hmong Committee 100我那时候教，要那个这个学，那都还有个被学过，被学过中，教变成个学校，我那时候教教。But thank you so much to our Chairman Wayne Tong and our Treasurer Michael Tong on behalf of Hmong Committee 100 for your love and your time today and your remarks to support our family during this very difficult time. Please know that we are forever grateful for your love and support this time. Which I'll get. So, your professional colleagues. The professional, Lieutenant Colonel D, the Doctor of Dentistry, they do dentistry surgery. They do what they pick up who you know, home professional colleagues. To level side of the day, I don't know, the PCU, yeah, Dr. Zali, Dr. Zali. Dr. Gautier, they get home professional colleagues, they are sharing Next year, our father is a true professional. Next year are his colleagues, so these are our home professional colleagues. Leading here is Dr. Zheng Li. He will be speaking on behalf of our home professional colleagues. Welcome and thank you. 当地呢，第一个大家我不谈了以上，个有问题一个把个有把了当地呢，我找个。Okay, we are Dr. Zali, who on behalf of Hmong professional entrepreneur, cho cũng cho dư cho cái chân đi xử lý cho khá lì đỡ đó từ tông cú là tôi xin tôi sống nữa nè li judge có làm được đó từ liên mua đó từ ai sợ nên lọ đến đây lọ cha cái lọ đó từ plong làm được đó từ hoặc là thành bò nó là do nên từ bố bé sĩ do bé từ khả năng nữa và một số tầm nó do đó từ sinh đi đó từ số nó có cho cho bé từ tung lô nô này đi có là xin phước phật là nó bé tôi nhớ phải nó thì con này đó từ ai lên nó con nó cha xin phước lại ra nhau tôi phải nó nên tôi cái trở thay tôi nữa vì ấy tôi xin phước từ phần trên thì nó là cũng là một chat sai trong này thì Hmong professional entrepreneur nó được chỉ cho ít lúc công hộ nữa được chỉ cho ít lúc organization đây là một hù lúc bè lên đỡ để có này hù tàu bè là một hai lô sức
để bé để do bé Hmong cho mình loạt để tôi sẽ tôi chơi là do tôi là tôi loạt là do tôi nói tôi chơi từ chơi đâu là do tôi tự lâu là do na tôi lâu do đây là do nhau hậu trong của nó ta cái tổng phong tổ cái cho nhẹ cái lâu hụt bé lâu hụt lúc bé là xưa nào bé chỉ là để mỗi tôi cho lại giờ nó tập bé lúc còn họ giờ bây giờ mình dùng Hmong nhau cái chuyện nó xuất hiện bé có chơi bé chuyện Hmong thì bé nó xuất hiện nó na the bé chỉ ta nên tớ cái gì nó xong nó giờ thế này chỉ xong nó mà xong nó rồi từ tông tu có tàu mù rồi nó giờ ít thò qua chỗ bên chân chỉ tàu bé có chuyện đừng cụ sĩ có hàng năm không rồi từ tông tu có cái mô rồi nó càng cho cái nâng cái cha cái thức cái dê cái phong cái dư có cái mô rồi nó yêu ở trong lưu ra trong gì yêu ở trong lưu ra trong thọ nó được đầu tư thọ nó của họ là hai áo bên là một personal trong đời của thiết đời trong của nó xử lý dàn do dàn đơn tu ta thọ đó từ trong của nhập gốc từ đó ta rồi từ trong của lúc xưa đời trong rồi cho chủ trí là cho trong lúc xưa đó từ li mua thế đó từ rong va do đó từ tóc cú tụ cứ lúc xưa đó thì bây giờ tạm đã trở tạo đó chỉ mà lúc xưa đó thì bé chờ máy trong nó vậy đó từ tóc cú đừng cũng mò cái sơ sinh thật bên á thì lúc xưa đó thì cũng chuyển cho trong đó từ tóc cú cho luôn người cho luôn mà nơi nó nơi hai bè cái của nhữngตัวđầu lúc cái chờ nó giờ lúc cái chờ tôi cực sự cực chi tôi cực cái rất cái chơi hay qua nó bây giờ chủ sĩ cho tiền giờ chủ một cái sĩ cho có mỗi nông tư có giờ chủ tông cho tôi rất cũng chơi tông nó lúc có một cái lo luôn nó cũng mất khẩu nó nè đó từng lì mồi nhá nó rong nhá đó thòng đó để bé cụ đi trả theo nương cụ hay lý nó theo này giọt lùa này nhớ giá tôi cũng ta hành gia rồi nên nên cũng bao đẹp tại sự nó biết của này không hai một chàng giờ nhớ giá tôi cũng ta là it's not such thing cái connect ở đó cái tụi nào không rồi rề rồi cái tụi nào không tốt to tệ rồi cái tụi nào không chỉ ngoài khỏi chance kia cú giờ không bắt kia là it's no chance đó phải tôi cú hay đó là nông lòng cú hay đó nên bây giờ nhiều không nông lòng cũng cực ta đập tơ rồi đâu cú của tệ kia rồi phải không được ta thì cú đầu vào chỉ năng là bây giờ chỉ lo là không hành gia khả năng đúng là nhưng chỉ tàu bỏ tay để phải bỏ cái giờ đấy xin là tiền chân anh thấy giờ tàu xí rồi có mấy đầu tư tàu bỏ tay là việc thằng nó giờ đó từ công cụ cho luôn nhiều luôn cụ cái nó đó từ công cụ thì cũng từ tôi giả bòn nó lọt nha đó từ công cụ nữa hay nó cho mình luôn nên bộ tàu là lùng mong giờ ai chỉ nào vậy là cái lo lùng mong á mong là mà giờ bộ rồi giờ có chỉ bộ rồi chỉ có chỉ một tròn trái nhau có chỉ mong còn bây giờ nó thật cú phải thế thì họ mấy年nhau hùng mong nữa là đừng có to ta chỉ biết chúng nó sẽ hở là một thả và to cho nó vậy người nghe lời rõ nên cho mình tôi mình kỹ sao bao là lùng mong đấy nên chỉ thế mà thế bên mà đi thả to thế này chỉ is preach
chỉ hai có bé chỉ lo lo chỉ hai lúc ngàn tư có nên gì và hai lúc đó nên gì những chọn trong hai lo mà bây giờ nên nhau bây giờ tàu lúc tới chiều bằng mình do lúc nó còn tệ nè do có bộ tu sọ cái nhà thiệt đâu không có hai lù thế nào vậy nhà thiệt đâu không họ nói do nên gì do lù nè cái này nhớ cho lù nó những trong basic lù cái sự này mỗi người trong sao very very powerful để quân này nhớ cũng practice do lù nó nè để giờ con chân có practice lo lù nó được cái gì để cũng không làm hại nó nên cho mình nhỏ còn là cái lúc audience nó nè cũng khó opinion là sự vật cũng cho cái xã trong的được từ tông cú này được từ tông cú nào những cái do thực thổ nè ai còn lan lụa thực thổ ai ba bên mong community thực thổ nè ai muốn nhiệt tiền luôn mà nó còn cái chủ lan trả bên cả lại được ai hay giờ được cái lúc mong sắp cổ ra cái gì là nhà đồ cao ra lò này nó đã sinh ra cái chính trạng rồi là cha giờ vì đi cha mong nhóc các cái cột đê thì mong mình giờ là một kiểu là trong tâm một nó để cũng cho cái sáng sáng đỡ từ trong cu niệm về phong rồi cho họ chỉ hai lúc là từ chỉ hai có tư đó tôi nhiều cần đỡ tăng cho sức trẻ lớn trẻ đó từ trong cu lớn rồi chúng ta là nhóc về mong nhóc về chị về sao để cho hai đó từ trong cu luôn số luôn về thì mong những cái lọ nó ta giờ qua là lụa đã chi là mong những cái lọ của nó sự kiện đó từ trong cu những phải ở rồi do rồi phải luôn trong nó thế chỉ là nó cái luôn toàn xử lý nó nè nếu mà tập bắt gì người trong tâm của nó là do vì đó từ trong cu lên cho lo hơn lo nên đấy là lớn một ít phần lớn do tax cho bây giờ làm rồi ở nhà nó IRS nè em cái lúc rồi nó thì trong tâm nó nè vậy đó từ trong cu vậy tôi là tôi lo nước lại không rồi do khoảng cái ai sợ đời cái là lọt trong tâm của nó rồi cái lúc rồi nó lúc nào chỉ nhờ đó gì ý nhỏ đây rồi họ thì làm được họ cái cố cả lúc nào này tôi xe này nằm结果呢，我还都真人的嘛，弄呢，落在落比较落下的，弄呢，只要到中后背我，要熬落过了对不对？你操都是，弄呢，你自要比法支付你自还你自。你要说都进城了，还能操都是一天了，这一天的，要比被我们要被人去抵着给哪里，被我们要被这些用力都不说，你不说嘛，我对都不说路啊，对都不说来啊，对我不说一毛不干嘛进啊。thế mà con chỉ một số con họ trẻ sức là chỉ thế, có một số con tác động nung trẻ mà, hay con trẻ có tỏ sức là chỉ sợ thế, thì cái do xia thì yêu cái nó là, đầu tư qua chữ không biết những bài sản, lấy chỉ tỏ hạt đèn tỏ biết đó để nộp ta để làm những bài sản, cái gì, cho họ bài là nó thật sự, dùng đèn tơ là dùng đỏ đèn tơ. Thì nó cũng là ở bên đó luôn rồi nên cho mình cứ đi thắp thì ở mà nó rồi để nên mà để tàu luôn cho nên mình nhận số đó
ai luôn thì nhiều tua cho nhiều cú mày là lúc đấy thì bị nhỏ nó cú hậu là cái này chân thằng lời trả lời nó lời lo một chance lời lo này cũng như cái khó nó nên này cho mình thắp cú thắp thì đây tôi là lúc cho mình cũng chưa nó luôn là nhiều tua cho nhiều cú đá là lúc cho mình cũng chưa nói cú nó cú hậu lo các một chỗ nữa đâu hồ thì tôi luôn cho tôi cái gì lớn chống một chance lớn lo là làm một cái của Vang nó cho mình thắp cú thắp gì chỉ ta lên nó cũng thay đổi nhiều nó từ trong nó do tụi mình thô cũng việc bad con mà nó có tụt xịt cũng được nên chỉ đâu có nhớ là nó có một dòng phát xuất chế có lúc chế có lúc chế ông khó cái mình nhỏ nhớ được cái mình phá thường là nhớ mình phải làm chính đâu là chế ông to ấy lúc nó trong ba đời đấy nó chế mình có lúc mình không mà giống mấy plon nó thấu con nên do chỉ hay block nó cho dù tại vì thực tế mà coi như lâu để cho hữu nhỏ này chỉ nó là giá tầm thế anh chơi chạy dù tại vì thực tế chỉ cho các hữu nhiều thứ là chơi dùng công cụ mình không cho nên cho làm cái là chụp cái nó mình không em còn nó mua áo cái nó cho mình cũng mình nhỏ xử lý thì cái đó tuần tròn đó tuần tế về làm một cái tụi mình xài thằng này chỉ nhỏ đó này chỉ luôn này chập là luôn này tụi nó tụi dòng tiền rồi tụi sinh tử chẳng từ này chỉ được lúc chập lại nó này tao này cho này chỉ cho tao chặt nó này của tao ít lúc công trình lúc bằng số tiền trả nhau và mắt ban đầu nhớ thầu lúc cổ chế thằng nó này của tao trong chập lại thằng nó này của tao bây giờ nó cỡ cái này cho mình nhỏ giờ này tao này chỉ cần chặt này rất là chập lại họ nói rằng này chỉ đó này nhau là nó này sẽ để làm ra này cho cái lúc đó này chỉ cái thọ phổ này cho mình nhỏ hơn mà cái lúc nó giờ này chỉ một đó và chữ nhau sống tiếp chân rồi nó và chữ yêu cho cũng cho mong nó chọc cử nó sáng nó sửa này cho tôi cái này chỉ cái nó cá nhân rộng chỉ cái nó cá ở hồ chỉ cái tập ba chỉ để nhận này sự ok là nó bây giờ là bỏ sinh trang vậy thì cái bộ mua ít đồ hơi sợ tiêu là chỉ ít đồ cái chữ lão luôn đời sống ta là sẽ vậy ok là nó bây giờ là bỏ sinh trang bây giờ từ cái tăng thọ tại cái không dư nhớ luôn đời sống ta rồi wala ha cái nuôi vậy nuôi cái tu sa chấp rồi nè ta chỉ có phát được mấy ta họ cái mình du đó tới tông cú chấp rồi giờ tu tất cả từ đó tới cái lo tu con na nữa nè ok thì họ vậy họ cái một lúc mình du giờ chấp rồi chúng ta lo tu sa ta tới tông cú như vậy tu cái ít tu có rong là chỉ có role model rong cho bên mong community ha chúng ta này với tu role model rong choตั้งทอเป็นก็คือยอมเป็นหนูน้อยหนูโนเป็นทะเลต้นแต่หนูเป็นชิมพ์จีเป็นมวยคอยอยู่เนี่ย长度หนูอยากเป็นช่วงนี้ช่วงแต่ส่วนตัวแต่หนูเป็นเล่นมวยต่ออาเป็นอยู่กี่
nó u cho chế là bên bán để nó mấy hàng nhiều nhà trang tu nó cho các thay giờ cho là sẽ cho cái này vừa là cái chỉ tàu nhà ta chỉ là họ cho khởi cái chỉ vừa là bên tôi nói thì bên cho lên cho tu nhưng tu sát tôi dạng gọi là cái chuyện này tu sát tôi dạng gọi là cái Hmong community đó tôiต้องคู่มันใช้บริการเราหาป้องหลวงตู้ยืมต่อหลวงตู้ท่านนะย้อนจงปลอดเต้บริการกอบล็อกของชิ้นส่วนซื้อตู้ลูท้ายเป็นมองย้อนจงปลอดเต้ตัวที่จุดที่จะมีการของเราหนึ่งถึงแม้ว่าตัวทหารถ้าเราหอหนึ่งถึงว่าดึงที่ตัวดอกเตอร์คูมอสเป็นชนทนส่วนตัวย้อนเราหอเราเตอร์ต้องคู่เป็นอยู่ก่อนที่มันรันชีเลยเป็นชนเลยว่าแต่ขณะนี้ทางตัวหนุ่มจัง Có gì tính chú nữa, thì có tiếng ở lý nữa, nó thì khi mà thổi này, cái tiếng đó nó chỉ có chuyện là thành ra việc mà học cái nào cũng đó. Không hỏng lắm. Không hỏng lắm. Rồi giờ đi tiền đặt nó về nữa. Ok, thì đây đó. Đây đó. Có một bên. Không thay cho mà kề được đấy. ไปรู้ตัวเราย่อก็จุดเจริญย่อเช่นที่เด็กHmong professional colleagues ไอ้ตรงนั้นดูเนี่ยไอ้วันนี้ช่วยจบไอ้ยังหนุ่มจงตัวสาวไปจะชนะเป็นตัวลูกมัวไอ้ไปช่วยคนช่วยไอ้ท้ายจะหนุ่มจงก็จะเป็นลูกจงย่อเป็นสิ่งที่ว่าช่วยจงก็เนี่ย Ladies and gentlemen, that was Dr. Jerry Lee on behalf of Hmong professional colleagues here in Minnesota. We are so grateful for your time and your words and remarks, and we will be forever grateful. Trong khi đây là mùa, giờ bây giờ trong mùa thì có gì, giờ thật giờ mùa thì có gì, nó gì xong. Ini lòng sai bên gì là giờ hay gì à? Nên tôi đã lâu một chỗ cơ chỗ nào, tôi cho nên giờ, tôi cho một gì nó gì xong giờ, tôi cho nên tôi một gì nữa. Ladies and gentlemen, next here is our sister and brother-in-law, Dan No Yi Xiong. Please come and give your remarks. So, during the day, giờ bay là the day giờ biết không mong thấy delegation. Itu dia buat ni cuba kalau tiga fana ni mana dia bawa konten nak. Itu sini dia cuma macam mau dia ini nak hilang bocor ke. In your correction college, Montana, July,
để có đi cho phần nào giờ cho của ít tu coworker nữa thì phần nào giờ nhớ sẽ quốc tế cũng chờ thì than bất than nói gì xong cho ít tu xong cũng như ít tu cũng là cũng cả một kỳ nữa để tôi giờ bất than nói gì cho các bạn cho cười我做咧，我做呢條有目的啦，無價值中嘅。你咁樣，我先睇佢嘅 short， 你 short 到我哋住俾啊三十萬。cái tiệm mà giờ thì mùa rễ người thì ít tour thì tôi hay bị mong thì cái xa thì mua cho khoa này cả tôi trong thì tôi hay dùng kit ta cứ khó giờ hay dùng kit thì bây giờ xài dùng mong cái mà bây giờ hay mong race như thế này thì qua hay canh giờ thì cả thì cái sự hay sai như sai tao để có là gì dùng xe chấp lời và cái này là lúc nào cũng tao là mùa ít phát là mùa hai lù xa của tụi công yêu rồi nên công phu giờ là quý hai bên dùng kỹ thuật tây thì cũng là mùa hai của cháu mình quý hai này. I'm very humble and honored to be here with you all today. Thank you for allowing me to be part of your service. And I would like to send my deepest condolence to the family. Dear Dr. Tamiyo, that's also there. One Jordan đi cầm nông, bây giờ là hai nó về hai chúng con áo nhà này, sự việc chỉ hai cũng có suốt cũng được rồi. Vì hiện tại có nên công cụ của họ được một kỳ nhá rồi nó tranh bây giờ áo của họ hù nhau ra tiếng nhau trời họ trái nhau trong tranh ra nguyên kia cá nhân cho thì lúc đây họ nói thì xong có sao thế cho nó bây giờ ít thứ này trái nhau lo bây giờ thế cho nó sự cố bị thay rồi chứ có nên công cụ ship bao tàu gì trâu chậm cú sống bây giờ cũng nhiều rồi ở tôi có một cái đất tại Illinois, đi nhớ cho tập Beverly, nhớ cho tập Chicago. Giờ rồi sau weekend cũng mua tàu người cũng chơi ok, cũng thả qua thả về cái lịch sử chỉ tour thì nó còn là cái tour có thể early ra cho thì nông chỉ chơi nữa, về xí sai xí chỗ là một cái xí luôn làm, xí sẽ có cái tí lo nội dân đây một cái tin sự nhớ cho luôn dân đi chỉ có bao mà đi xa thì từ từ con kia nhưng mà luôn dân nhà thờ thế là luôn trời mà đi xa thì dùng gì cái sự biết cho nhớ số rồi sang cái những trời thế nhà những cái khó như họ sắp được thế này vì hai thì lúc sáng như luôn dân là bị luôn mua trong là các sản phẩm một trong xe nhập béo trả nhau lúc dùng thì làm một trời mà cái năng tiền mà nó trộm lông có hại xưa cái thì cả lấy là trời thì nó trời xưa cái chú là trời thì nó trời tàu giờ nó đi cho nhau tiếng là đi cho cá thì mua ít số rồi là những bộ lúc trả ra lâu rồi với lúc trả đi lúc những cho cá lo tụ trời nữa tụ trời thì chỉ mua từ nhau số sang cái chỉ trời thì làm một trời đâu thì cả thả điện đến quê luôn thì người ta có một những chú gà một chỉ trâu lúc trong quá trò thì tên trong quá trò thì cả nên nhau做thành trò chỉ ta đây bây giờ nhiều tên người gì giờ cho cũ ở đây tôi nhớ là một hồi để câu gia đình là mà cái này là trời lúc sáng mình được trời luôn đó thì bây giờ tu cá nhân của mình có tài lo này cho nó mà chỉ là bao là bây giờ nhớ số yếu sang thì lúc nhiều thì người gì đó mà lên chỉ có thì người gia là cũng luôn là không có đó nghĩa là trời mà nó cho thì khó nữa là một cái cá nhân của mình cũng mình lâu lo
America 有主上的那家家属呢嘛，那些主上家用的有意了嘛，做路了这个那个来老了呢，为着那个中国往里的时候呢，也为都那边弄的了，几多的工作了。因为老那一两天真差有给打了，才到那把给他在这房间了这儿，也不要去打啥洞，你那老在都不要多找工作了的，在日样的路上打，我刚才有嘛，也有了一买呢，你接个接个么，那了有的是跑路了呢，你找工作的，我就都在那么比我从条路那点你还不得，也能去老了来，你这上去的。我还有一家呢，ก็ยากแต่สิ่งนั้นchúng ta chờ thì nhưng mà lên cho cái nhà thì có chỗ cho luôn thì làm một cái chuột chui cho sắp bỏ đây làm một cái qua thì cái yêu này bắt đầu chỉ cho sát là nó không thì có chuột thôi thì nhưng mà cái chỗ cái trên nó không phải nó to này mà lúc sáng như một lúc chơi bây giờ cho 5 pin này thì ilu cứ hạ tua nó này cho họ để mua ít tờ chờซื้อít tờ giờ các chờ thì từ toàn là lòซื้อยาไม่ยาทอดเป็นน้องซื้อธรรมดาใช้ที่ผมมาอย่าจัวรอบเป็นน้องเลยมาเจอแล้วเจอดาวหลอกยาไม่ยาดาวหลอกเนี่ยเดี๋ยวไปรู้ฉันรู้จริงเหมือนกันการชับเลยนอกจากยังการเจอยังช่วงที่อยู่ปลอดภัยครับแล้วยังตัวที่ล่อใจการตลาดชับเลยใช้อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวรู้ฉันอยู่ตรงนี้นะสมัยเดินไปคอนโทรลนะ一路弄的招募选择，他招募走动，被几姑娘整差完了，招募那些情况给整了，也在那情况下等桌呢，那啥就没有接了，没报的，有些人低呀，被几姑娘整嘛都，也一弄的呢，被什么上几波路用整几波用呀。มาเทียบเท่าลิบีสิงกับคนรู้จอห์นแอฟเคเนดีอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็กโปสมัยนั้นนะมันรู้จักอยู่โรงเรียนใหญ่อยู่ปีสิชับเลยยี่สมัยโอทาวฟังนะเป็นจะน้อยจะคอนโทรลกันยังยากที่จะวันนู้นจะลองยังรู้ตัวเลยวันนู้นเดินวันตัวอเมริกาตัวทันเดตัวเดียคือวันนู้นอยู่ในยุโรปคงเดียตัวแล้วตัวมันมาเส้นที่ตัวมันเคลียร์ไปแล้วทีนั้นตัวมีการหุ้นตัวมีการเจริญมันถ่ายเจร้อนยิ่งเจียวจะยุ่งยากที่ยุ่งจะเป็นช่วยที่จะต่อหุ้นยุ่งดีเจร้อนยิ่งเทียบตัวคือตัวเจมตัวโซ่เจมีมุสาโซ่เจเนี่ยมีหายตัวอื่นมาหุ้นตัวนั้นก็ต้องเสียชานี้นะบอลลูนกินตรงชานี้นะ我小些那个你家你们这种去那红烧肉里弄到了，都吃药了而且你们早上给红肉肉对了，肉去烤菜的肉，我是多的还比较卤的嘛，就是那卤红毛，那还叫卤红毛，那吃包呢，那种钱再还叫卤倒毛，那背到那叫卤，比较卤偏肉家肉这儿了，在找低价对不对？như thế là tụi này ở sai nhung để sai nhung để sang là nhung thông minh chúng cho nó này thì xin tuân chế xuống hai chỉ tàu thì được kia thì đã bảo thì hai cái ơi vậy quan trọng cũng chế cha đây cũng là số của hai chỉ tàu để anh em chuột là nên bây giờ nên giờ đọc sở công chúng với nhau số là bé khó một hôm nữa phải làm chén thì qua đi tới biến thẳng tàu cái sự là chẳng là cái cho nên chủ đề là cái mua yêu chỉ thẳng mua sợi khăn nóอย่าตื่นดอกตุ้งกู้อย่าเล่นเป้าอยู่ดีเล่นชี้หนึ่งอยู่เล่นเป้าถึงจะอีตัวเล่นสองตัวนี้เล่นยันยางชงอยู่โดยกูยันยางชงอยู่เต็มกี่โจมว่าชงอยู่เว้ยเกิดเราวันนี้เต้าหยาดมีว่าเก๋ชี้เขียนสักทีนึงจะเก๋เวลาวันหลังเก๋ห้องอยู่อย่าอีตัวมันนะผู้หญิงชงชับแต่ตัวนั้นหรือว่าต่อเวลาว่าอันนี้คอนนี้นะลูกที่เขาไปจากลูกไปดูจากน่าชื่อเอเจนซี่ท่าทีนี้นะคุณจะว่าถ้าชัวร์เนี่ยลูกจะรู้ว่าเขาเรียนว่าเต้ตอนนี้ยังถามว่าเป็นนั่นแต่นั่นเนี่ยจะให้ถ้าชัวร์เนี่ยไม่ได้เชื่อเจ้าเนี่ยลูกเจ้านั่นหรอ
我就要，路当的要彼此互相朋友，ทุกคนละคู่กันยันติลองเก่งยันท่านประธานหน่อยยี่เชียงประธานหน่อยยี่ผู้จบก็ยันลูกชงยี่ลูกกูตัวเช่าดอกไปจงนอดอกไปเจ้าคนจงก็ไปที่ดอกวัดชื่อผู้จบกัน Ladies and gentlemen, that was President Neng Xiong. He is a good friend of our father and also a colleague back in Long King, Laos. We're so honored for you being here today in your remarks as we grieve our father. So thank you, and we are forever grateful. So today, the last guest speaker, thì hôm nay thì ít thì đồng tiền để cho đó tôi thấy cho là thì hôm nay họ chỉ sinh đi họ chuyển kinh, giờ chiều hôm nay bây họ Hmong Thai delegation, cái bộ Thái đây giờ bắt thành nhiều chữ và để bắt thành nhiều chữ, ở giờ có thì có cho cái khả năng là sẽ bị gì vào cái giờ tỏ cái giờ nhiều người. Ladies and gentlemen, this is a Hmong Thai delegation. Here coming, leading is President Neng Xiong, all the way from Thailand. We are so honored that he has dedicated his time coming all the way from Thailand to be with us today. So welcome, Thakya. Thì trong dịp hôm nay đây thì em sau là ở thời gian qua, sư phụ nhìn linh và thiên, sư phụ của trợ hữu gì ya nên bạn ơi, nên giờ ở thời là sau đó khác hơn này, của trong kia. Thì ta chỉ ý dùng gì ya, ta có thể nhìn chú vàประธานหลอกหลอกแล้วก็ประธานก็ถ่ายแล้วก็bây giờ giả sử của tổng ba và tôi cũng rồi bây giờ làm cho chữ và tôi chẳng làm bây giờ thì cái tôi phải trả sẽ làm lúc nào chỉ ở bênตัวสังเกตcủa nó trong lòng còn cái gìตัวหลอกสังเกตตัวเชียร์ตัวยืนvà tôi đã cố cho cái sẽ được chơi đẹp không nói là cô đi họ kể tu sửa cái cầu cuốn trên cái điểm b sau này rồi tu có lên một cái tu sửa tu dừng cô dòng sửa đi họ và bị đó từ từng cô tàu trò bê che bê thời điểm một đứa trẻ luôn nhau đứa sĩ hợp tàu tu sinh chi trong cái đó đứa sĩ nó cũng cô giờ thọ gì bê sĩ là vừa học bên nó luôn rồi đó từ từng cô thì mùa hy sinh câu của Di Lộc Ba khẩu của họ bị lúc một thì được tổng ta xin này là cái của áo bên nó đủ mà ta đang làm cái sinh thái còn luôn tham ăn được đó thì rồi tập cứu tôi bỏ qua đôi giày mua đồ văn xịt thế chỉ bỏ chỉ trong lý thiên địa chế dâu cái có yếu hữu thì tôi cứ bắt tôi là một sai cũ và quy chế nếu là bỏ qua đôi giày đồ mua thì chỉ có chỉ tao yếu thì không tự chế chắc là do đôi giày nó của tôi có thì có nó sai nó chế bia thì chỉ của xa tiền chia sẻ nó các tuổi mà sai có tôi chỉ có thì lúc cha lúc nhau của lò sai của người đó hay có họ dùng mua bê trò chơi còn tàu lò trò bê lúc trong xe là do đầu họ bài lên cầu còn tàu lò cho kia bê cho tôi cho tì cho niệm trị cho tôi cho kỹ
có cho lúc có kia đâu bé có dừng thì có nhau sẽ được giữa tàu xịt luôn rồi tàu giữa tàu lọt thơ bé thế tu thế kỳ có một cái cận giờ cận gì trong họ có tuổi đó lúc đấy chờ cả lúc đấy chờ bọn mình thì họ lúc đấy chờ sớm cả đâu sau khi giờ kiện gì có bây giờ niệm cho gì cho cứ cho ti nhau đầu thay tê ấy rồi chỉ cho sớm cả bây thế tu thế xã thế tu thế kỳ có một cái cận giờ cận gì anh rồi thì có gì khó đầu cái lúc này bây giờ hiểu môn nó nhanh bọn mình thằng luôn để cho luôn có giờ cho luôn có là cho kia cái cho nghĩa cho gì cho cứ cho ti cho tu cho anh xài sẽ đợi nhưng do chúng có cho luôn kia cái gì luôn nè luôn sống bóng lọt rồi sống nó có tàu mua cái sự lựa chọn trên thầu bên đó có lúc mong cho yêu cầu cái mua cái tủ xe sẽ đợi chừng 3 xe thì có yêu đặc ăn lọ hay yêu là cho họ kia ấy rồi số này sử dụng ở có lọ còn nó yêu cầu tủ xe chấp là có tàu nó cho bên trên thì lúc nó có lọ cứ xa linh địa đầu sống chứ với dòng nó sẽ yêu một quốc tế của ta lử đầu tiên có yêu là từ xa địa đầu sống là chỉ yêu quốc tế của ta đầu tiên yêu kế sinh giải trong cơ của chế bê chỉ mua nông sĩ trí thế sĩ chia sẻ thì ba chủ yếu sống yêu phòng công một yêu bố có biết là sĩ trí đùa để sang câu nó nhập sang câu của tàu tu sĩ thì tổng ba rồi con tu sĩ nó cũng thọ mua sang câu cũng rồi con mua rộng hơn để rồi thành cũng lúc của mua bông thầu nó ra một người từ chi rong tia tu ti lâu rong có tàu cho luôn tia tê chê của mua nữ sĩ hay chỉ tàu vì lo tư lý ya lu tu nữ tư trong đi của yuan chi đuổi rau gì tí lâu tông cu cha yuan yo có lu tên kia bé sơ đỡ mò mò lu chi chỉ giờ bia hai kia linh thư xuân ia chúa sông nó có lu mông rồi cha đi tư chỉ hai một rau khó thứ bề sơ đỡ tranh to to có cha lu nó có yêu một bề cho chê một bữa lý có đâu lu lê chỉ chế tê lọp lư sơ đờ thọ ba chữ cho có mu do có lu chờ họ chờ của nhỏ ca xia ta ít thì mù lì cha nung nói có giờ yo chê bọn nhẹ tu xê rõ cho kế cho nhẹ nhỏ đầu hậu luôn đi tê nó thọ có nhớ trong thọ và chữ bà bê sợ đỡ chia thầu luôn đi tê cơ bê mà đi đò sĩ chỉ đùa cha nu nó có yêu một bê cho chê một bữa lý có đâu lu lê chỉ chế tê lọp lư sơ đờ
cho có mu cho có lù chờ họ chờ của nhỏ ca xia ta ý chi mô li cha nu nói có giờ yuan chế bỏ nia tu chế rõ cho kế cho đi nhỏ trâu hậu luôn nia tê nó thọ có nhớ trong thọ và chữ ba bê sơ đơ chia thọ luôn tia tê cơ bê mà đó suy chí đủ như là tôi cũng rằng đầu mà nhỏ rằng đầu thầu nó có lúc để chủ xía để cụ tổng ba tôi có trên cái chia sẻ thì có nhiều ý tưởng nó có luôn nhanh nhau có tàu cuốn trở đại đi quan chức sau cái lưu quan chức sau lưu tàu chẳng chế để có bây giờ lưu cái tiền trong công ty mấy lưu chế ở trở đi quê tôi mua tên nó tên chữ cho trong thời cho có được hay sao có sau cái xuyên rộng sau cái xuyên sau cái lưu bên số linh số tu có cho cái lũ nó yếu trong đại bên nhau của bên lũ xuyên lũ chữ ta sĩ mình tháo có một đầu vào chữ nhau là tháo có một nhau được vào trời rộng cái có yếu tháo vào chữ ba bên sẽ cái có yếu lũ bên sẽ cái tháo có cho tôi vào yếu là mua công một đầu bên cái tháo vào chữ mua công mình có bên tuổi tàu qua thu ở có bị tàu cả tụi mình tàu có cái mua cái giờ cái gì đi có cái giờ cái bản mình đi có để cô tháo cả công một dòng cái một đầu ba chữ nhỏ được vào chơi được ca sĩ để cho chúng tháo ba chữ ba bên nữa như là thằng cũ cô ở trong bên cho để cho gì cho cái tự ti nhớ cái câu chuyện ra rồi cho tôi chọn xài giới học kỳ tu xia chấp lần rồi từ bên chỉ sống chúa là do cái chỉ mong qua rồi bên cho cái tự ti cho nên cho trả sẽ được ở thế là tôi cũng giới tu được số tàu thì nửa giới tu tiến hành của ba xia muốn chơi to thì thằng người bông tây bông chờ là nửa là đây là trong là tôi đầu tiên chuẩn bị cả để yên xa kia thì lúc tây lúc chờ bông là tôi đầu tiên chờ bạn mình nói rồi tôi ba đi trả giả như lúc rảnh mùa thì tôi yên xa thì ít một trái giả và nhiều rau đua bạn mình tao do bỏ tao do kia một cỡ do cỡ chế chỉ ta lên ở chỉ là một cái giờ kinh tế sự tranh ở biển tự nhiên làอยู่chỉ đã sử dụng một bia rồi rồi không một cái là người sử dụng chỉ ta đây là những cái bao dung là để cho cái vấn đề nhau được cỡ ba chục sao được bao dung là để yêu luôn này đi trả cái thế thì của tàu luôn này vạn mình thì là tàu công tàu một thì là tự cho cái vấn đề hay là Lucia ba PT vì tôi mình hiểu rằng đầu tiên cứ để cộng một số dạng còn đầu tiên thì do ý khó của tàu thuộc khẩu rồi cái do ý giả của cái nông năng được cho cái trên là điều chỉnh cũng trên tàu thì bây giờ theo cho nó cho chữ tây tu tây kỳ nhưng nó điều mua được đi kinh cử mua được sau cái sống sau cái mua bìa sau cái sau cái gì nó cho nó sáng cho nó và được bê luôn lên rồi giá toàn tệ để cụ dân phải để người dẫn giải bê lời là người sau kia sống yon tròn lại bên nhau để sau kia sống nó giờ biết họ vào giờ xong cả bê luôn lên rồi giá toàn tệ họ nói giờ họ vào cụ dân kia chia sẻ liên tận để bây giờ nên cho thức cho nó cho chữ cho không cái hiểu nên cho được ok là nên nhiều bao
rồi đi này hay là xua nhà những cái của luôn thì dân lòng của tôi dù cho tôi đồ nên sẽ được lúc xiên chữ chỉ ta lên đó cũng do ít thứ của sự chế về chế mong thay thế và cũng có chỉ trong người do kế trong chỉ trong tây lùa nên cho theo cho đầu tư đầu phải nào thì đủ mua tây dạng đã chỉ của sự sống đợi các hai trăm mùa xong là được về cho những chuyện gì cho cứ chờ đi cho nên cho trả nhưng được thay thế thì mình không nhiều còn bây giờ mua thì là tâm cú tụ phòng nó cho ba cho cái lu nên được tập đây để cái thì được đâu luôn mua lúc nên tàu nó xịt lúc một xịt chê mua lúc nên tàu họ xịt lúc xịt ba mua tàu lúc nên tàu quản mình được tập đây cô tháo một châu đâu rồi lúc xịt hẳn để cho ra thả thế ra cho ra gì để nên cho mình gì qua nên tàu bốn xịt thì nó rồi cái chế mong thay thế đó là phải ở bên đầu lùi sau đó sơ cho họ rồi bây giờ chỉ ta rồi để đi thông cú bao giờ ít tuổi nhẹ trả nó đi đầu thông cú tàu cho bây giờ là thì có nhau nhẹ là cái gì trả nó có nhiều ít sáng một nhẹ ít sáng một gì để tháo cao lúc xuyên để có mua đi đầu thông cú lưu truy gì cho nó thì đây mình chúng mình nhỏ thì đầu cứ đầu tiên đầu này đầu trả còn cái tiền tàu thì là tàu cũ lúc tàu nền tàu chỉ tăng nữa hai đôi này cho tu là gì đây rồi user mua cái gì bỏ đi trả nó cho cái lúc chỉ chưa dùng nhẹ dùng gì còn nó dòng họ có khu phát rồi đi cho mình chúng nhiều thì cho cái lúc để dùng nhẹ gì cho ý dạng cái lúc chỉ mua lên từ nhiều khu tàu nhiều giờ ít cho cái lúc ở đâu cũng tiền cho chúng nhiều điểm gì đây sẽ đến去要chúng那gì để进去那天里有到山水有gì过养的户那天里有过到的华上老的造给我老的造给这老的造给路把个把地把那把家路在广告里头好像有一号那gì thứ qua tàu thuộc hội rộng chắc là để thọ gọi này chỉ xong đọc này gì để chia chỉ để trong thì dùng nhẹ như gì cho là một số cái lúc chỉ có ý giả hoặc là một giải rồi tại dùng thế thì họ tay mình sẽ dùng tạo xuyên dùng một mua là do cái rộng tới cho nó sai cho nó cỡ cho nó tiền dùng luôn tiền tập rồi tại dùng sau cái vấn đề rồi giá tạo tệ cái cụ thọ thầy ở bên lòng rồi để tiền đi cho mình ở bên lòng thầy cụ thọ cho tàu đầu bê cho đi cho gì cho người cho đi cho câu cho mọi sẽ được nên tàu mua lúc xưa nó thì mua lúc xưa thì nó cũng cho nó thì thầy cụ thọ cho tàu cho giờ ở trong đời do hòa than hòa có than nhiều chơi và nhiều đồ nhiều chơi và nhiều đồ hòa thay tây nữa thì tôi sẽ chỉ là cái mong thay hạt delegation để nuôi được một cơn đời cái gì là những điều gì là bây giờ để tương nhiều chuyện đó tôi sẽ một đi ra là hòa điều hòa gì tôi khả năng chỉ tính toán của một là tây hòa chỉ hôn cho rồi nó tính tính tôi lúc cũ mua tôi thả cho nhiều lúc cũ phần là sau đó bây giờ đời của châu đó mà để bắt đầu nhiều chữ của châu được có tiền bắt đầu tiền ta đó bây giờ delegation tôi hoàn thành đây tôi nữa để cho đi tôi sẽ cùng chị nè. One more time, that was for Hmong Thai delegation. Our uncle, President Nhiet Chuva from Thailand. Thank you for your love and your time and support. We are forever grateful. Cái thôi cho nên đã rồi thì lưu sâu con đó thì do họ qua lù cờ nữa thì cái MC here cái hành lù tờ qua cái speaker nu nó
我多少辈子还有决定，我路业路古，到辈子我做什么，叫辈子的话就的，给孬给猪，给碰给油，给叫孬叫我，要朋友 colleagues 同了出度，也被路 Saturday 那个还路老少哩孬，啊，做他给做么，做那的哈多做他给，一部mana只老多他选叫嘛的他了呢，说起那的把 MCT。我第一年要独立的必须的，我说起那个 MC， 他说那还得给还录的，比老么少的呢，就录呢呢，然后领导我讲，一种知道做了做到，去生可能，他我Lieutenant Colonel Dr. Tong và 他说跟我第一我多接掉记录的去可能，也比较少给还录了，要拿土地和跟我说跟着呢，我做的。我cứตัวป้าตัวไม่คนเราก็จะรู้สึกปูเนอร์เจ้าก็จะเกี่ยวลูกก็จะเกี่ยวจงผู้ช่วยเจ้าใช้นอผู้ว่าจะมีเรื่องเดนส์เขาก็ป้าเราจะเนี่ยน้องเราจะต้องกู้เนป้าต้องชี้บัวตัวเราจะไม่อยู่นะชี้บัวจงเจ้าเราอยู่ขั้นเจ้าเราเดนส์เราจะต้องเชื่อเขาเลยเจ้าในตัวเจ้าตัวจีเนี่ยเราจะต้องกู้ผู้ช่วยสุยาก็ว่าที่เราในนั้นมาว่ามันจะเราไปยังคนนอช่วยป้าก็ผู้ช่วยสุยาđể cho tôi cho nhà cho sẽ cho bảo tí nhận cầu này của chỗ số nhà để sẽ tiếp tục rồi nào để đó con nó lù sầu bây giờ cho tôi theo chuẩn chưa ở tôi theo chuẩn chưa bây giờ chờ nó bên nó giờ là hay lù sầu con nó là biết cái hay lù nó tôi chờ theo chuẩn chưa ý con nó tôi chờ thằng sư phụ rồi nhiều những và giờ tôi chờ nè thằng sư phụ nhiều những và dĩ nhiên là tôi chờ thằng sư phụ và sở hữu gì ya thì tôi sẽ kiến được church là tôi chờ thằng sư phụ sở hữu gì và ini orang tu ni lah mungkin apa selalu tu kalau ke hem tu nak bocor ke. 我做 MC，我哋出嚟呀，會話你那啲話，佢就做那可能那啲話。我哋出嚟不啥，我去做，因為我去做個俾，要俾什麼？俾啲嚟我哋對東古路嚟呀話，我哋對東古路把路上中高天建在一年內呀，所以我去做。ที่อ้อนะจีว่าสาวจะไปตั้งทำเป็นการ guest speaker เมื่อนั้นตัวมัวหลุดเชื่อเชื่อเป็นจีบคนจัวเป็นตัวมีอยู่ว่าเป็นว่าวันนี้เราเชื่อว่าเจ้าคนจัวเป็นเชื่อเจ้าคนจัวที่เป็นเช่นจะเธอหรือตุ้งจีชื่อสัญญาเธอเชื่อจัวสาวเนี่ยเชื่อเจ้าที่จะเรียนตัวเจ้าตุ้งจีมันจีตาจีกันยังยังวันนี้เขาบอกเกี่ยจีเกี่ยหูเนี่ยเขาบอกชอบไปหรอไปเอาตัวปลาเลยเที่ยไปเอาตัววันนี้นู่นในตัวปลาไปเที่ยไปสาวเนี่ยช่วยชมตอนนั้นตอนนี้ตอนนั้นเย่ไปสาวชมตัวอีจงเงินจงจ้าจงวันนี้นะจีเส้นจีเชนี่ตัวนี้ตัวเชตัวเจตัวจะล้างตัวเกี่ยตัววันนี้นะได้แค่เกี่ยตัวหลังไปเราที่จ่อใช่ไหมไปสาวตอนนี้ตัวเจ้าตัวจีเที่ยวันนี้ช่วยชมนี่ตัวให้เราเชื่อเชื่อเลยเป็นจีบคนจงๆนะนี่จีเจ้าให้เป็นตัวให้เราซื้อแต่ทีนี้จุดมันยังมันเสียตัวป้าเราเป็นจีบคนจงๆที่วันนี้ช่วยเจ้าตัวจีบคนก็มันพูดเรื่องช่วยตัวสุดตัวจิตใจเราเป็นสาวเจ้าเราจะ MC ที่ยังมีมันจะ MC เราเจ้าเป็นที่เป็นลูกสาวที่นั่นที่หมู่ตัวจงที่สาวเราจะ MC เจ้าtrong đó là nóเป็นสาวเจ้าเราจะว่าอาชีพที่วันนี้ที่เป็นที่เรียกว่าเนี่ยนะดูว่า工程啊，你那天不到中的那天，是我叫20周天，他那个我那叫media天，我那是的周天，因为那是的天，被30天了，我那找你好被新年，被是的他我那是的周，他那个叫soundtrack的一天，我那是的周天，我那天很抽叫 sound system， 就我天就被他我那是的周，他那个。cái sao cho nó ta cho thời tung chi thì hayว่าส่วนพันธุ์แต่วันนี้เราจะวันนี้ตัวป้าเป็นเชียร์เป็นสีอะไรอย่างอันนี้นะท่านนั้นคนนั้นเราต้องกู้ปลาลูกสาวดอกนาเลยผู้น้องเดี๋ยวตัวน้องกันเกาหลีเป็นจะทำจั่วตัวเจ้าคนจั่วเป็นช่วยจะได้ตุ้งจีตุ้งจีมันจีตาจีกันต
có lẽ là bây giờ cho nó cho nhiều chi và kháng sổ ya bây giờ nó món nó vì mua lợi thế bây giờ chỉ mua lợi thì bây giờ nó món nào thế thì gọi là cho mua lợi có chỉ cho tao ba bây giờ behind the scene which bỏ lợi thì là quốc tế quốc tế cần rồi mua lợi bây giờ nó món nào sau là sẽ là cho thế rồi chỉ có không mua là sẽ là số lượng số tu chẳng hạn thế một cho ở từ là chef ở từ tu chữ và cái chỉ đạo không bây giờ rất là mò và bây giờ ngay hậu nào thế bọn nó sẽ được cho mua này thì bây là làm ngày nào thì bây dùng xe thì thầu chịu phòng công mua này cho nên thế và một cho một hậu thế chỉ là làm thế chúng nên chúng ta cho kỹ sinh kỹ sĩ đi tua đây tôi chỉ tua bây là chỉ quan cho nó là bây chỉ cho bây chế để tôi là bây sai bây chỉ kilo họ tóm được và chỉ nhau là bây sẽ là cho nên tụi chị tụi chị thì toàn lúc bây thì tôi shop cái lúc cũng mua bây giờ là sẽ tụi chị cho nên và tôi cho cho nên chúng tôi giờ bây giờ tôi bây giờ để sẽ là làm tôi sẽ cho thằng thằng đi chỉ sang này tin như thế ba đồ bê chỉ quan chuẩn của nó để bê cho nên tụi chị bê giờ nó năng sư bê chúng nó công bằng cô này sự thảo luận chỉ ở sau phòng công bằng cô rồi cho nên cho tôi để cả nên qua đồ bê gọi là ít bộ là có chịu phục bộ này ít thái cũng có là các đồ này hỗ trợ trong đó là cái những cái hoạt động kia cái gì tua là thảo luận chỉ cho nên cho học kiến thiết rồi này đến cho nên cho tôi cho nên cho học kiến họ nên là tôi nên theo câu chế cho nên cho học kỳ một cái đó mình cho vào chế để một chỗ bao là tôi yêu cho vào tập chế để rồi cái lúa cho là sau đi nó thì vào lúc xưa nó là thì vào thứ hai là qua chữ sau đó biết họ vào để nó vào lúc nó thì đây là cộng sĩ là ưu tiên để biết họ chữ cái gì chữ tôi biết là chỉ trong cơn có vào trong cái chữ để có bút xưa nó là biết là tôi chỉ cộng sĩ trong đó lúc của chế nó để bị tôi celebrate và Lieutenant Colonel là từ Tong để lúc ba lúc sau và các quân là rồi nên ý tiện cho đó lúc như thế nào từ chứ để lúc nào cho chạy cho nhung các quân là ăn và một chế là để từ chứ chúng ta đi tới những vị thì cái chuyện lúc này người trên được qua là tu giàu trên tổng tu trọng ký tu nhang chạy vào tên tu tên ký tên đường trà của chân của rể của mỏ của chua rồi tỏ ta là chua cho nên các lý từ chứ có biết là lúc xưa có phòng công bóng là có số là lúc bỏ mua lúc xưa là có kỹ thuật nhà đi nào từ chứ để có nhớ gì đó là có số là lúc bỏ mua thì có lúc là từ chứ để có thể bây giờ sau biết họ program nó bố sẽ là số tu của cái sự thật số lần từ phía trong đầu co để cụ thọ là có lần tu chỉ sử dụng khác nhau amen cho nên là thìว่าเราย้อนกลับมาที่รู้ว่าเนี่ยนะว่าดูว่าlấy bị đó tiếc nên cho tôi lấy tỏ ta cho sau là sai là thôi cho nên sẽ là biết sai chứ